First. Hi guys.
Alright. Hintayin lang natin yung iba, guys. Sinong first? Good afternoon, everyone. Just relax first, guys. So, hintayin natin yung iba. Good afternoon, guys. Don't forget to like, guys. Don't forget to like yung ating YouTube live. Since nandito na rin tayo, don't forget to like. Actually, I'm not that feeling well, guys. Sobrang sakit ng lalamunan ko, pero good afternoon. So, let's continue this one. Alright, let's give a few more minutes, guys, para dun sa mga iba. Good afternoon, everyone. I'm just taking my lunch, guys. Sorry. So, mag-ready guys yung mga ibang hindi pa natawag last week. If they want still to answer my questions, kindly please be ready. Then let me know kung okay kayo, guys. Kasi kung magwe-waste lang tayo ng time and then you don't want to answer yung one-on-one interview natin or question and answer natin, we will proceed to discuss yung module 4. Okay?
Okay, we will just wait for the others, guys. Kindly please message your classmate, guys. Again, those who did not yet perform yung question and answer natin last meeting. So, let me know kung gusto pa ninyo sumagot. Kung yung ayaw ninyo para hindi na ma-waste yung time natin, I will continue to discuss yung lesson 4, then lesson 5 kasi I think next week will be your midterm exam. All right. So let's wait for the other guys. So we are now 36, waiting for almost 20 guys. Let's do it. Good afternoon, guys. So we are now 43, waiting for almost 10 or 8. Mhm.
Alright, how many we are? So we are still 44 guys. So relax muna kayo guys. Tapusin ko lang to. So 44. Good afternoon guys. Good afternoon everyone. Can you please give me a few more minutes guys. I will just send some photos for module 6 and module 5 sa inyo para hindi nyo na kailangan i-download. Yung module 4, module 1 to 4 is na-send ko na yung buong link sa inyo. So, now I'm going to send naman yung mga, some of the pictures, photo pictures na mga i-discuss natin.
Okay, we will just wait for the others one. So 5 more minutes, guys. Mhm. Okay, let's do it, guys. So let's start. Again, guys, kindly please play, please pray, chat present, guys, for our attendance. Sorry, nabubulo na. Please chat present, guys, for our attendance. Isang beses lang para hindi ako nalilito, guys. Okay. Isang beses lang yung pag-chat ninyo. Alright. Thank you, Janelle. Isang beses lang, guys, para hindi ako malito mamaya pag nag-check ako. Share screen. Parang maliit siya.
Alright, let's do it. Actually guys, nasend ko na sa inyo dati to, yung copy ng module 4. And then, ang sinend ko ngayon doon sa GC natin is picture, screenshot ng module 5. Alright. So, maliit pala yung screen ko guys. I'm sorry. So, anyway, meron naman kayong copy. So, for the meantime, pagtsagaan na muna natin to. So, waiting for the others' attendance. Alright, let's do some check. Attendance, screenshot. Alright, let's do it. Kailan kasi guys yung midterm ninyo? May I know guys kung kailan yung midterm ninyo? I think next first week of February, no? So actually meron silang sinend sa akin for your exam. I'm not sure kung anong date siya. I'll double check. February 3 and 5. Okay. So, actually, yung exam ninyo sa akin is February 5, right? 6 to 7:30 p.m. Alright. Yeah. So, mag-start pala kayo ng exam ninyo is February 3, 4, and 5. Alright. So, today is 29, and then 30. Alright. So, ang exam ninyo is mag-start siya ng 3, 4, and 5. That is Wednesday, Thursday, and Friday, right? Wednesday, Thursday, and Friday. Yeah. And then your exam for me is Friday, 6 to 7:30 p.m. Alright. For next week. Let's do it. Okay guys, since ayaw na ninyo mag-proceed for that one, hindi ko in-expect na sobrang mahihayin ninyo and then ayaw nyo ng ganong klaseng way of communications. Actually guys, that one is really good. As of now, during the pandemic time, na ganitong klaseng virtual classes tayo, napaka-importante kasi ng communications. It's not more on a teacher ang nag-start for me. For me, ang isang na-observe ko lang now is that yung sa virtual classes natin, not only for my subject but for also for the other subject, is that
parang ang nangyari ngayon is nagiging one-way communication na lang siya. I mean, students doesn't want to participate or doesn't want to share their thoughts about doon sa lessons nila, no? So, I don't know kung ano yung mga nagiging problem natin or na-encounter natin, but if we really wanted to participate, nakakagawa tayo ng paraan. If we don't want, bahala na, parang gano'n na lang siya, no? So most of us, even me guys, is nakaka-encounter tayo ng mga iba-ibang klaseng mga problems when it comes, especially sa net, and it comes especially sa ating mga gadget, parang gano'n, no? Pero I just want you to inform guys, virtual class is not only for a teacher. You can also share your thoughts. Parang normal class lang. Pero ang napansin ko lang is lahat ng mga virtual classes, parang yung mga bata is nagdidepende na lang doon sa teacher. I mean, if they don't want to participate, sasabihin nila na, "Sir, wala po akong ganito. Sir, ganito." Anyway, it's okay guys. Pero for me kasi napakahalaga ng communications at this very moment guys. Napakahalaga ng communication between teacher and students. And napakahalaga ng interactions, especially during the discussion. Parang gano'n siya, no? Anyway, I wanted to make it katulad ng nabanggit ko guys, no, during the questions and answer portion. Imagine ang dami sa inyo na hindi alam ang 7 stages of baking. 7 stages of baking is the process on how you process the baking procedures. Parang gano'n siya. So kung hindi mo alam yung 7 stages or stages of baking, paano ka magbe-bake? I mean, paano mo i-discuss that you know how to bake and you know how to discuss you understand already the baking kung hindi mo alam yung 7 stages of baking or stages of baking. Stages of baking meaning to say is yung pagpaprocess mo or procedure mo sa pagbe-bake. Yun yung pinaka-importante guys, kasi yun ang magiging platform mo or pattern mo during your first day of baking. Parang ganun siya. And then most of you, hindi rin nila alam kung ano yung gamit ng baking powder and baking soda and even yeast. Remember guys, ang paggamit ng baking soda at saka baking soda is acid. Ngayon, kailangan natin yung acid doon sa ating mixtures ng mga cakes or ng mga pastries para magkaroon ng reactions. And then, yun yung tinatawag nga nila na scientific explanations ng baking. And then, baking powder and baking soda is laging magkasama yan together with the egg. Laging tinatawag nila dyan is mga leavening agent. Pero pag sinabi mong baking powder, madalas o most of the time, 100% is ginagamit siya sa pagbe-bake mo ng mga pastries, ng mga cakes, ng mga petit fours, ng mga desserts, parang gano'n siya. And then, pag sinabi mo namang yeast, guys, 100% ginagamit naman siya sa mga tinapay. So, pareha silang mga leavening agent, pero may mga kanya-kanya silang mga assignments when it comes to pastries. Hindi mo pwedeng sabihin, ginagamit po ito sa ganito, ganyan. And then, ang karamihan sa inyo din, hindi nila alam. I don't know kung nakikinig kayo or you're just watching me, pero wala yung puso ninyo or yung isip niyo sa akin. Or maybe naka-open lang yung camera ninyo and then you do something na iba. And then, even sa pag nasa Zoom tayo, guys, I'm requesting to open your camera. Yung iba naman sa inyo parang wala lang naririnig. Anyway, it's no longer my problem, guys, kung hindi nyo naiintindihan. Or, meron kayong maling mga may explain when it comes to baking pagdating ng panahon. So again guys, sinasabi ko lang sa inyo, sayang ang panahon. Since nandito na rin kayo and you are giving your time, don't waste your time listening us guys. Sasabihin ko sa inyo, sobrang sayang nito. Then pagdating ng panahon, when you realize that you really want to bake or bigla malay ninyo nakapagturo kayo sa CCA and then they will assign you baking. Hindi mo siya alam ituro kasi you're not listening. And then, katulad nung guys, hindi ninyo alam kung ano yung pagkakaiba ng fermentations sa proofing. I keep explaining kung ano yung fermentations and proofing. Kaya nga, napakahalaga ng 7 stages of baking or stages of baking.
So, yun guys. Yun yung mga basic na tinatanong ko sa inyo. And then, yung mga substitutions ng mga ingredients is also important. But still, most of you doesn't know really that one. So, merong iba sa inyo na na-target nila. And then, I mean, we know everyone knows guys na kapag, like for example, during our interview questions, alam ko naman guys na nagsisearch din kayo. Alam ko naman na tinitignan ninyo yun ganun. But it's okay. Ang nangyayari kasi dito is parang hindi na kayo nag-aaral ng leksyon but still nagde-depend na lang kayo doon sa kaka-search ninyo or kaka-google ninyo. Once na nawala yung camera nyo, I know na magsisearch kayo. Once na ayaw ninyong i-focus yung camera sa inyo, sa mukha ninyo, I know na tumitingin kayo ng ibang notes niyo. But it's okay. Katulad na sinabi ko sa inyo, communications is really important at this very moment. Pero you choose to be silent. So wala na akong magagawa doon. If you don't want to ask questions, lagi ko sinatanong sa inyo, if you have questions, wala naman kayong gustong itanong. Now, majority sa inyo, hindi nyo naman naiintindihan kung ano yung sinasabi ko. Especially now guys, it's really hard for us na lahat is puro kwento lang, lahat is storytelling lang, lahat is sinasabi ko lang through virtual. Hindi nyo sila nahahawakan, hindi nyo sila na-experience now. How are you going to learn kung hanggang doon sa pagkukwento ko hindi kayo nakikinig o hindi nyo sila sinasa puso or hindi kayo focus, parang ganun. But at the end of the day, meron kayong natutunan or wala kayong natutunan, still bayad pa rin yung araw ko. So, sana hindi kayo matulad sa mga ibang naging estudyante ko during the few years ago. Ang nangyayari ngayon, ngayon teacher na sila. Ang dami-dami na nagchat-chat sa akin. Sir, paano po kasi yung ganito? Paano po? Now, I don't have time. I don't have time to explain those questions. Pero kung during their time is nakikinig sila and then keep writing notes na lahat na sinusulat nila lahat yung mga dapat at importante, then they don't need me anymore. Parang ganun siya. Now they keep asking me, sir, ano kasi yung ganito? Sir, ano kasi yung ganito? Kasi hindi sila nakikinig. And then lately, doon na lang na-realize. And then some of them, hindi nila ina-expect na yun ang ibibigay na ituturo sa kanila. Kasi guys, karamihan sa mga teachers, they don't like baking. Ayaw nila ng pag-process ng baking. Because another thing is very expensive. It's very expensive. Kung ikaw teacher ka, and then bago mo ituro, definitely guys, ipapractice mo muna siya. Kung ako nga, ang tagal-tagal ko na sa profession ng baking, bago ko pa ituro before sa klase is tinatry ko ulit sa bahay. What if kayo pa na never ninyong na-practice or never natin na-practice or never natin nahawakan. So, how will you going to perform that one? So, yun lang ang sinasabi ko, guys. Ang difference. So, later, kapag natapos ako kagad for this one, so let's have some short quiz na lang. So, short quiz para dun sa Module 3 at saka Module 4. It's very basic naman, guys. Multiple choice. Your favorite quiz. Parang ganun siya. Anyway, again, if you have some questions, huwag ninyong kakalimutan i-chat and then sasagutin ko siya. Actually, isa lang ata yung nagtatanong lagi or dalawa nagtatanong sa inyo. Then, I gave some additional points dun sa mga madalas nagtatanong. And then, para dun sa classes standing natin, guys, remember during the dry run classes, so meron ako mga sinisend sa inyo ng mga videos. Those student na nag-comment doon, although hindi ko alam kung pinanood nyo talaga or something. Again guys, hindi para sa akin yun, para sa inyo yun. Kung hindi nyo pinanood or pinanood niyo, wala na akong wala na akong concern about that one. So problema nyo na yun kung hindi nyo pinanood o pinanood. I think yung iba sa inyo hindi naman talaga pinanood. Just they click the link and then nag-comment lang and then they leave the video already. Kasi some of the questions na tinanong ko doon sa interview natin is nasa video siya. Kung hindi nyo man naiintindihan yung dinidiscuss ko, majority doon sa mga tinatanong ko is nandun sa mga videos na sinento sa inyo. So, wala na akong magagawa about that one, guys. So, hindi ko alam kung medyo mahina ang boses ko because I'm not feeling well, pero I'm trying to finish this one. Alright.
So medyo maliit lang yung screen ko guys, pero I send this one already sa inyo. So, let's do it. During the interview, alam mo kapag ang estudyante alam niya yung sinasabi niya. The first word na sasabihin niya, second word, third word, alam na alam ko kung tama yung sinasabi niya. Then alam na alam ko yung mga for the sake na matapos lang yung ano niya. So, a little bit disappointed guys. Sobrang a little bit disappointed. Considering hindi ko na alam kung ano pa yung hindi ko na alam kung ano pa yung mga bagay na gawin kong motivation sa inyo para lang maging attentive kayo doon sa klase. Before I gave load. I stopped giving load guys kasi feeling ko it's nonsense. I gave some prizes sa mga activity para at least ganahin kayo considering hindi naman dapat pero still napaka-dry ng klase natin guys. Imagine for an interview, walang gusto mag-participate. So ibig sabihin, wala kayo talagang natututunan. I mean, isang proof lang guys, isang proof lang yung interview natin. So ibig sabihin hindi niyo naiintindihan yung mga pinagsasabi ko. But you don't ask questions. Yes, before I gave loads. Kasi feeling ko kasi 50 pesos is really important guys. Ang dami na matututunan yun. Pero since wala naman wala naman gusto mag-participate. Kaya feeling ko, sayang lang yung load na ibibigay ko sa inyo. Instead, I'll give it to those students who wanted na matuto. Meron akong mga worker or mga employee ngayon doon sa canteen namin. They are 16 and hold on. They are 16 and 17 actually. Hindi ko alam na minor de edad sila. They are college student before or magka-college pa lang, magpa-first year college pa lang. And then they decided to stop. Guys. It's because of yung hirap ng buhay and then they decided to work na. Ang mahirap nito guys is nag-e-enjoy na sila kasi they earn money. Natutuwa ako kasi nakakatulong sila sa sarili nila and then sa family nila pero nalulungkot ako para sa future nila. I mean now hindi nila priority yung pag-aaral but ang priority nila ngayon is yung pagtatrabaho kasi ang sabi na sa akin ng isa is importante daw kasi yung meron silang kakainin today. Kaya nga you're very blessed guys. You're very blessed na kayo is hindi kailangan mag-work ngayon. Or maybe yung iba sa inyo is nag-work. And then saludo naman ako doon, nag-work and at the same time nag-aaral. Pero yung karamihan sa inyo is maswerte kayo guys. Hindi nyo kailangan ma-experience yung na-encounter nila. Can't you imagine they are working 12 hours a day. And then actually ang pasahod namin sa kanila is 350 a day lang. And then yung free yung transportation nila and then free yung pagkain nila for the whole day. Unlimited kahit anong gusto nilang kainin. But I am very sad because they choose to work not to study. Hindi ko naman masisi kasi kailangan daw nila. Mas importante daw ngayon yung mabuhay sila or may makain sila kaysa doon sa makapag-aral sila. So it's a little bit sad. Pero yun yung reality. So let's proceed for module 4. Nakakalungkot talaga. Actually meron akong tatlong estudyante na huminto sila. Tatlong estudyante na huminto sila sa pag-aaral. Now, nagtatrabaho sila sa akin sa canteen. So, nalulungkot ako kasi hindi nila priority yung pag-aaral. Because I know how really important guys is yung pag-aaral. Pero kayo, maswerte kayo na nandito kayo nag-aaral. Pero, mali naman yung mga sinasagot nyo sa akin during the interview.
So parang useless din siya. So ahanin mo yung diploma kung wala naman laman yung diploma. Parang ganun. Kasi marami guys ang mga nag-aaral for the sake na matapos ang semester o yung taon, kahit wala silang natututunan ni simple. Bali wala silang pakialam, bahala na kapag mag-work ka na. Sayang naman kasi guys yung wini-waste niyo kung wala ka rin natutunan. Time is really important. Time is gold para sa akin. Every communications, whether na nagkukwentuhan lang na tayo ng ganito, I gave my heart, I gave my mind, I gave my time. Kasi alam ko, kahit ganito lang guys, meron tayong matututunan. Pero most of you, pinili nilang manahimik. So again, if you have some questions, basta tuloy-tuloy lang ako. Wala akong kung meron kayong tanong, sasagutin ko. If you don't have questions, wala na akong magagawa para doon. So I'll share the link muna kung gusto ninyong mag-join. If you don't want, katulad ng dati, I know wala naman sasali. So yun. So yun nga. So I asked my friend na stop na namin yung pagbibigay ng load kasi feeling ko hindi naman siya nagiging worth it. Feeling ko hindi naman kayo nagiging excited para saan sa pagsagot ng mga questions natin, pero yun nga. So let's do it. So module 4, basic and advanced baking again. So before, katulad na nabanggit ko, basic baking is magkahiwalay sana siya. Supposedly magkahiwalay siya, it's another semester. And then advanced baking is another semester. Kasi for the advanced baking, it's more really on the pastries. Petit pours. Pag sinabi mong pastries, guys, it's more on the desserts. It's more on, it's more like brownies, mini cupcakes, tarts, etc. And then pag sinabi mo naman mga petit pours is yung mga bite size, mga maliliit na mga desserts, mga pastries, parang ganun. And then pag sinabi mo mga cakes, iba-ibang klase naman mga cakes. It depends sa team and then na concept and iba-ibang klaseng layering. Advanced decorating, it's more on the cake itself. It's more on exploring different types of cakes, flavors, decorations, details, parang ganun ang cake. So now papunta na tayo, malapit na tayong matapos for breads. So papunta na tayo sa cakes. Yan. So lesson 4 natin is more on the dough. Alright, let's move on. So proceed tayo for our introductions. After learning the concept of baking and its method, process, and techniques in preparing producing bakery products, we may become up to a conclusions that dough is the important starter of making any kinds of variations of breads. And this lesson you will learn about dough and it's kind of the process of making it. Katulad ng nabanggit ko guys, stages of baking is really important. Bago ka mag-bake ng mga pastries, bago ka mag-bake ng mga cakes, you must have to start sa tinapay. Kasi katulad ng nabanggit ko, sa tinapay kasi, ang dami mong uubusin na oras. You have to spend a lot of time para makagawa ka ng isang tinapay. Kaya yung ibang mga nag-start ng baking, they choose to buy their own bread na lang instead of making their own bread. Kasi they realize that baking is not their passion and commitment. Parang ganun siya. Kaya nga, bakit kailangan mag-start ka sa mga tinapay? Kasi it takes time bago ka makagawa ng isang klase ng tinapay. And it's need patience. Kasi pag wala kang ganun, wala kang patience, hindi mo yan mapaprocess ng tama. And then when you go to the pastries, yun naman ang mabilis. After mong na-mix, all you have to do is to put in the baking pan or baking sheet and then put into oven and then just put some decorations. Ang matagal lang naman sa cake processing is not the baking, it's the decoration. Kaya nga minsan napakaliit ng cake. Pero ang mahal-mahal niya, it's because of the details. It's because of the labor ang binabayaran mo, not because of napakasarap ng cake, but it's because of the details and labor na binigay ng nagbe-bake. Okay. Lesson 8. What is the dough? What is a dough na tinatawag nila? So, katulad na nabanggit ko from the very start, yung dough is we can start from the scratch.
meron din tayong nabibili na ready mix. So, ibig sabihin, maglalagay ka na lang ng liquid ingredients. All you have to do is to put some liquid ingredients and then mix and add lahat-lahat. Iba-iba ang mga stages ng baking or ng paggawa ng tinapay. Depende yan sa paggamit mo ng yeast. So, ito yung naging isang problema pa natin, guys, doon sa paggamit ng yeast. Okay. Ito pa yung naging problema natin sa paggamit ng yeast, guys. Hindi ko alam kung dito sa section na to or sa kabilang section ko tinanong kung ano yung mga type or klase ng mga yeast. So, meron tayong tinatawag na instant yeast. So, ibig sabihin ng instant yeast, wala ka ng ibang proseso na kailangan mong gawin. All you have to do is to mix ito sa mga ingredients mo. So, meron tayong tinatawag na one-time, big-time mixture na tinatawag. Ako ang tawag ko doon is one-time, big-time mixture. Kasi hindi mo na kailangan lagay na dry ingredient first, then put one at a time water or liquid ingredients, parang ganun. So, kapag one-time, big-time, ibig sabihin lahat ng ingredients na nakasulat doon sa recipe, ilagay mo lang lahat sa mixing bowl and then ang gagawin mo na lang is imamasa mo na lang siya. Yun ang isang one-time, big-time na sinasabi ko. So, instant yeast ang pwede natin gamitin doon. Pero kapag ang ginamit mo is dry yeast or dry active yeast, ang kailangan dito is binobloom mo muna siya. Binobloom. Ibig sabihin, yung amount ng yeast mo and then maglalagay ka lang ng konting sugar and then konting harina. Pag sinabi kong konti is nasa 1 tablespoon lang or half tablespoon or 1 teaspoon lang, parang ganun siya. And then warm water. I don't know kung natatandaan niyo yung video ko and then sinasabi ko sa inyo, if you're measuring or if you are testing the temperature of a warm water, ang isang cup na tubig, ilagay mo sa microwave and then count 1 to 10 seconds and then that is warm water na. Okay? So, maliban na lang kung meron kayong pan-test or tester, no? And then, yun na, iba-iba na yung ginagamit natin. So, meron tayong instant yeast, hindi na kailangan ni bloom yun. Pero kapag ang ginamit mo is dry active yeast, kailangan mo muna siyang i-bloom. Kasi ano yung tinatawag na bloom is yun nga, meron tayong warm water, konting sugar, konting flour, and then the yeast, the amount of yeast. And then, imimix mo lang yun, guys, using a spatula or any form of kutsara or plastic or stainless spatula. Basta mahalo lang siya ng mabuti. And then, let it cover and let it rise. Let it rise. I-ferment mo muna siya for about 40 to 1 hour para mag-bloom siya. And then, makikita mo, magbabubbles yan. Kapag hindi nagbubbles yan, ibig sabihin na sobrahan ng init yung warm water ninyo. Kaya, ang nangyari, yung yeast, hindi niya nakayanan yung init ng warm water mo, kaya namatay siya. Kaya hindi yan aalsa or hindi yan magbabubbles. Another reason kung hindi yan magbabubbles, kasi makikita mo yan from small bubbles to bigger bubbles, parang ganun siya. Pag nagbo-bloom ka. And then kapag hindi siya umalsa, ibig sabihin yung yeast mo is patay na siya. So paano ko nasasabi na patay na yung yeast? Ibig sabihin, it's either na luma na yung yeast mo or na-expose yung yeast mo sa mainit. Kasi ang yeast, bawal na bawal ang mainit sa kanya kasi nangihina siya at namamatay siya. Kailangan, kung meron kayong chiller, ilagay nyo sa sealed container yung yeast niyo and then put it inside the chiller para maganda yung activation ng yeast niyo. And then, karamihan sa mga European countries, especially sa Europe, sa Italy, ganyan, no? Ang ginagamit nila is yung dry active yeast. Kasi ang kagandahan kasi matagal ang process ng paggamit mo ng dry active yeast. Pero, ang kagandahan kasi ng tinapay nila is crispy yung nasa labas. And then, yung skin ng tinapay mo. And then, yung color niya is really good. Parang brown. And then, ang ganda ng pagkaka-golden brown niya. And then, yung sa loob ng tinapay niya is very soft and floppy, parang ganun siya. Compare naman sa instant yeast na ginagamit natin, the bread is very soft and very, very soft. Unlike yung sa kabila unlike yung dry active yeast is flaky yung texture niya. Pero, depende pa rin yan, guys. Depende kung anong klaseng tinapay ang gagawin mo. Like, for example, you are making a French bread. French bread is yung mga tinapay na mahaba na ganyan. So, ang kakailanganin natin gamitin is dry active yeast. Alright?
Okay, learning objectives natin, define the dough and its process, of course. Katulad ng nabanggit ko guys, define the dough and its process, that is stages of baking or 7 stages of baking. Hindi ko na siya ulitin, na-discuss ko na yan. So, yan yung pag meron kang need, ini-need mo or imamamasahin mo yung dough mo, and then after that, i-ferment mo siya, and then after that, ika-cut mo siya, and then after that, ipo-fruit mo siya, and then etc. etc. And then identify the different kinds of dough. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung mga klase ng mga dough. And then discuss the methods of mixing and fermentations and shaping of the dough. So ngayon, mas maiintindihan ninyo kung ano yung fermentation at kung ano yung mga iba-ibang klase, mga shape ng mga tinapay. So minsan meron kang isang dough, nag-iiba lang yung klase ng tinapay mo. It's because of some different shapes ng mga tinapay, and then kung ano yung mga tinatoppings mo or pinapalaman mo doon sa tinapay mo. And then explain the readiness of the fruit dough and discuss ES quality of dough hydrations. That is important, guys. Okay, this one is the process of making dough. Dough are made of from the variety of flours, and then commonly wheat na tinatawag nila, pero ngayon ang dami-dami ng mga klase ng flour. Katulad ng na-mention ko before, kahit nun sa barko kami, ang advantage namin nun is meron kami iba-ibang klaseng flour. Kung anong klaseng tinapay ang gagawin namin, we have yung product ng flour. Like for example, gagawa ko ng focaccia bread. Focaccia bread is yung ginawa ko na merong onion or tomato and then merong olive oil on top. That is focaccia bread. So meron kaming focaccia flour. Parang kung gagawa naman ako ng sour bread, meron din kaming sour bread flour. Parang compare dito sa Pilipinas, karamihan sa mga alam natin na flour, it's ang tawag dito, bread flour, cake flour, or all-purpose flour, ganun lang. No? And then also made of flour made from maize, rice, rye, legumes, almonds, and other. Almond flour is very expensive, guys. Very expensive siya. Can't you imagine, yung almond nuts nga is mahal na siya. What if pa kapag kinrain mo yan, alright? And then the process of baking dough, the process of making and shaping dough is the precursor to making a wide variety of foodstuffs, particularly breads and breads-based items, including biscuits, cakes, cookies, dumplings, flatbreads, noodles, pasta, pastries. Sobrang mahingay, guys. I don't know kung naririnig nyo yung nagbabarena. Dito sa Fiesta Community yan, guys. Ginagawa nila yung building na Fiesta Community. Hold on, I will just close it up. Yung mga nakapunta na dito sa bahay, I know, nakita niyo yung Fiesta Community Building. So yun, meron siyang extension sa likod, kaya sobrang maingay. Even after my work, hindi ako makatulog sa sobrang ingay na ginagawa nila. Okay, let's proceed. And then, types of dough. This one is the leaven or fermented dough of bread doughs. This generally made from the grain cereals or legumes that ground to produce flour, mixed with water and yeast, and used all over the world to make various breads na tinatawag. Isa sa sample natin dito is yung soft roll. I don't know kung natatandaan ninyo yung soft roll. Soft roll is yung tinatawag nila na dinner roll bread, sorry. Kapag kumain kayo sa mga fine dining restaurants o yung mga social na mga restaurants, the first thing na isa-serve nila sa inyo is yung dinner roll. Pero ang tawag lang doon is soft roll. Soft roll is Asian breads. So, ito kadalasan, actually, it's another adaptation na tinapay ng mga Pilipino. Pero originally, madalas ang kumakain nito is mga Chinese, Japanese, parang gano'n siya. So, it's a soft roll. Pero kapag kumain ka sa mga restaurants, na mga mamahaling mga restaurants, they call it dinner roll. So, yan ang hindi mo man siya in order, pero yan ang unang isi-serve sa'yo
So, kahit hindi mo siya orderin, basic, automatic yan ang isa-serve sa'yo. It comes up with the butter and marmalade. Alright? Types of dough very widely depending on the ingredients of kind of products being produced, the type of leavening agent, particularly whether the dough is based on yeast or not. So I told you kanina guys, so sa paggawa ng mga dough, sa paggawa ng dough, iba-ibang klaseng procedure and process ang pwede natin gawin. Depende yan sa paggamit mo ng leavening agent. Meron ako mga ibang napapanood na video. They make some breads, pero it's combinations of yeast, and then they added a little bit of baking powder. So like some biscuits, guys. Yung ibang biscuits namin na ginagawa nun sa barko, we put yeast kasi it's biscuit. Naglalagay kami ng yeast kasi it's another form of bread naman siya. Pero para magkaroon siya ng ibang reactions, para magpa-pop siya ng konti at magkaroon ng ibang reactions, we added some amount of baking powder. So magkaiba siya. Pero, katulad ng nababanggit dito sa ating discussion, it depends kung anong klaseng leavening agent ang gagamitin mo. And then, it depends on kung anong klaseng procedure ang ipaprocess mo. Alright? This is no formal definitions of what makes dough have a viscoelastic properties na tinatawag nila. So, magkaiba yan, guys. Depende rin yung viscoelastic properties na tinatawag nila depende din doon sa number of minutes of expansion ng pagpe-ferment mo ng dough. It's more on the elasticity or yung flexibility ng dough mo. And then, ako, ang madalas na ginagamit ko doon is not the flexibility ng dough o yung pagkaka-elastic ng dough, but it's more on how playful it is. Ibig sabihin, kapag para siyang clay na paglalaruan mo na, ibig sabihin, yung dough mo is perfectly well done. Kaya ako hindi ko ginagamit yung viscoelastic result niya or yung flexibility ng tinapay, but it's more on playful yung dough mo. Again, guys, you can create your own terms basta naiintindihan mo siya. And then types of flour, we have the common ingredients of leavened bread and bread dough. We have the salt, oils or fats na tinatawag nila. If you want to, kung napapansin niyo, even for the pastries and desserts, we always added a little amount or a little bit amount of salt. Kasi ang salt ang nagbabalance lahat ng mga ingredients. Katulad kapag, kapag nagluluto tayo, di ba? Some is para ma-appreciate mo yung mga herbs and spices mo or yung mga ibang ingredients mo, we always added salt. Kasi ang salt, guys, is yung nagbabalance ng sugar, nagbabalance ng mga oil, nagbabalance ng mga dry ingredients and liquid ingredients mo. And then oil or fats, depende. Oil or fats, guys, yung paggamit mo ng oil, it depends kung anong klaseng tinapay ang gagamitin mo. Kasi kapag gumamit ka ng shortening or ng lard, kapag gumamit ka ng shortening, definitely, guys, ang flavor niya is very plain. Kasi katulad na banggit ko, ito pa yung naging issue natin, guys. Karamihan, yung iba sa inyo, hindi nila alam kung ano yung shortening and lard. So, kapag sinabi mong lard, it's made of the animal fats. Meron siyang konting taste, may konting amoy siya. Kaya nga, yung mga gumagawa or nagpa-fried ng buchi is yung parang dessert sa Chowking. So, ang tinutunaw nila is yung lard. Kasi yung lard is meron na siyang flavor. Para kapag kinain mo yung buchi, meron na siyang certain flavor. Pero kapag, for me, kapag sa pastries, ang ginagamit, or sa mga breads, I use shortening instead of lard. Kasi ang shortening is made of vegetable fats, and the taste, and the taste is plain. The odor ay yung smell niya is very plain din. And then ang kagandahan lang ng paggamit mo ng shortening or ng lard compare sa regular oil, nagiging flaky yung tinapay mo, especially sa labas compare sa oil. All right, sometimes milk or eggs, commercial breads though
maybe also include dough conditioners. Okay, dough conditioners is yung dough improver na sinasabi ko sa inyo. Sometimes it's replacement of egg ingredients. So hindi ka nagagamit ng ingredients or instead gagamit ka ng dough improver. Dough improver is dalawa, ang pagkakaalam ko, hindi ako nagkakamali. For me, for my own experience, dalawang klase ang dough improver ko. The other one is yung queso. If you really wanted yung dough mo instead of nagiging bulky siya or nagiging maumbok, nagiging palapad siya during the number of hours of fermentations or number of minutes of fermentations. Ngayon, yung K2 soft naman, ang K2 soft improver or conditioner, ang tawag naman ang effect naman nito is nagiging matampok siya. Kaya nga, if you will make donut, yon K2 soft ang kailangan ninyong bilhin. Alright? Okay, types of breads, we have the flatbreads. Flatbreads is bread made with a flour, water, and a salt. And then the dough truly rolled into a flattened dough. Many flatbreads are unleavened. Unleavened, ibig sabihin, hindi sila ginagamitan ng leavening agent or ng yeast. Instead, some of them are, yung ginagamit nilang leavening agent is yung itlog lang, guys. Although some of are leavened and such as pita bread na tinatawag nila. Okay, pita bread, it's more on, kasi kapag naglagay ka kasi ng mga baking powder or ng yeast, ang mangyayari nito, hindi na siya magpa-flat, magpa-pop siya. Magpa-pop yung dough mo. Pero ang kailangan mo kasi is yung texture ng pagiging biscuit niya. Kailangan it's very flat, parang ganun siya. So, karamihan guys sa mga ganito is hindi nila nilalagyan ng leavening agent. But instead, they put another form of leavening agent, which is yung egg nga. And then cookies, ayan, cookies is another form or sample ng mga flatbread. And then biscuits, ayan, mga flatbreads yan. Then kapag ang isang pirasong biscuit naglagay ka ng filling sa taas, ang tawag naman doon is open sandwich. Ibig sabihin, kaya naging open sandwich siya kasi wala siyang takip sa taas. Kapag meron kang 2 piraso ng biscuit and then naglagay ka ng tinapay ay ng palaman sa gitna nila, then pinatungan mo ulit ng biscuit, that is sandwich biscuit na tinatawag nila. Alright? Okay, kinds of dough, we have the lean dough. Its ingredients consist of flour, yeast, milk, and water, salt, little sugar, and a shortening. Example ng mga kinds of dough or yung mga lean dough na tinatawag natin, that is the dinner roll. Yung ina-explain ko kanina, that is dinner roll. Pandesal, kung napapansin niyo guys, very soft yung mga textures ng mga sample ng lean dough. And then pan Americano. Okay, this one is similar with pandesal, no? And then we have the French bread. French bread is meron na tayong mga ganitong size, pero normally ang French bread natin is mahaba. Flaky yung labas ng French bread. It's because of bago mo siya i-bake, ini-spray siya ng tubig. And then during the baking period time, nag-i-spray ka ng tubig sa kanya sa loob para maging basa yung labas niya and then maging crispy yung texture ng tinapay ng French bread. Pero sa loob, very soft siya. Parang ganun. And then we have the crusty bread na tinatawag nila. So it's a normal bread na everyone is familiar with the crusty bread. Kinds of dough, again, we have the rich dough. Its ingredients consist of the basic ingredients, butter, nuts, fruits, eggs, and condiments. Example nito is rolls, mga rolls. So actually, mga rolls is madalas siniserve to sa mga European countries or sa mga white people. Like for example, we have the brown rolls, hard rolls, paprika rolls, iba-iba, maraming klase iba-ibang klase mga rolls. Mga bilog yan guys, normally ganito ang size niya. And then ang nagiging texture niya is crispy, malutong yung nasa labas niya, and then malambot yung nasa loob niya. Pag kinain mo siya guys, medyo masakit sa gilagid, especially if you are not sanay.
Especially kung hindi ka sanay, sasakit yung ano mo. Madalas kinakain yan, dinidip nila yung hard rolls sa soup. Ayan, yun ang madalas na ginagawa nila for that one. Hold on guys. Nawala yung PowerPoint ko. Okay guys, don't forget to like. So, nasa 22 pa lang yung like natin. So, since nandito na rin kayo, don't forget to like na. Hi, Kling Kling. Okay, don't forget to like guys, since nandito na rin tayo. Hold on, kukuha lang ako ng tubig before I continue. Alright. Yakult guys. Yakult good for the body. Okay guys, and then sana ba ako? Okay, this one is yung mga rich dough na tinatawag. So, yung mga rolls guys is ganito lang kalaki yan. This ganito. And then, crispy yung nasa labas nila pero malambot yung nasa loob. Kasi kapag binake mo yun, binake mo yung mga hard rolls or mga rolls, automatic may steam yun. Pagpasok mo sa mga oven, kailangan may steam siya. Or kung walang steam yung oven mo, kailangan i-spray mo muna siya ng tubig bago mo siya ipasok sa loob ng oven. Normally, kung ang nakikita ninyo doon sa mga sample ko ng mga tinapay is, bago ko bake is binabrush ko ng egg wash. Pero ang mga rolls, hindi sila kailangan i-brush ng egg wash. Instead, kung walang steam or steamer yung oven mo, ang ginagawa dyan is ini-spray sila ng tubig bago ipasok sa loob ng oven. Kaya nagiging crispy yung mga rolls sa labas. And then we have the sweet breads na tinatawag nila. Actually, one of the sample ng mga sweet breads natin is yung soft roll. No? Okay. Okay, let's do it. So this one is the type of roll. So this one is the basic step of making a bread. Ayan guys yung mga French bread. This one is yung mga mahaba na French bread. Normally, nakabalot lang ng papel yan. Sa mga groceries, makakakita ka ng ganyan. So, kailangan talaga na-expose yung labas niya para ma-continue na crispy pa rin siya. And then, pero yung sa loob niya parang medyo makunat na malambot. Parang kumain ka ng dough ng Pizza Hut. Parang gano'n. So this one is type of dough again. So we have the flat bread. Flat bread. Did I discuss one soon? So na-discuss ko na to. So this one is example of flat bread na tinatawag nila yung lapa. Lapa is another breads na ginagamit nila for Indian or sa Sri Lanka. No? Para siyang shawarma bread. Actually, fina-flatten yan guys pero hindi siya binibake pero niluluto lang siya sa baking pan. I mean, niluluto lang siya sa pan. So, tinotoss lang nila na ganyan hanggang maging para siyang yung tinapay ng shawarma. So, originally, this one is sa Israel siya. So, yan yung mga kinakain nila and then dinidip lang nila sa mga ulam. So, yun yung pinaka-rice nila. Pero, this one is yung, also even yung time ng Jewish time, during time of Jesus. So, yan ang ginagawa nila. Pero, karamihan dito guys, makakakita kayo sa mga Sri Lankan or Indian, mga Indian community. Yung mga ulam is more on the herbs na matataas and spices. No?
And an example of flatbread is lavash. Lavash is another form of desserts na sobrang tamis. Sobrang matamis na matamis yan, guys. And then, ginagamitan siya ng lavash. Lavash is yung manipis na manipis na parang pabalat or lumpia wrapper. Sobrang manipis niya. And then, ang kaya nagiging matamis na matamis ang lavash is binabrush mo siya ng honey. Tapos niro-roll mo siya para siyang paputok. Actually parang paputok ng ano 'yon, paputok 5-star, para siyang 5-star. Then niro-roll mo siya na ganyan. Tapos sobrang tamis niya, guys. Sobrang matamis na matamis siya yung lavash. Okay, this one is example of flatbread, yung matzah or matzo. So during time of Jesus, di ba? So ganito yung mga tinapay na kinakain nila. So alos pare-parehas yung lasa at texture nila. Hindi sila binibake sa oven. Instead, after nilang pinlat yung dough, niluluto nila sa baking pan. Pero yung iba naman is, I don't know kung natatandaan ninyo or napapansin ninyo sa mga shawarma, dinidikit nila doon sa bakal na mainit. So yun yung another form of pagluluto nila. So nagkakaiba lang, guys, doon sa shape nila. And then, pero halos similar yung mga taste nila. No? So this one is type of lavash. Okay, this one is lavash bread naman. So I'm sorry, guys, baka ma-confuse kayo. Yung lavash na sinasabi ko kanina is yung lavash dessert. So now is we are repairing doon sa lavash na bread na tinatawag. So I don't know kung nakakain na kayo ng mga pizza roll. Yung sobrang thin na pizza, actually rectangular yan, pero kapag sinerve nila sa iyo is pinuputol nila. Ganito lang kahaba. Tapos, ang gagawin mo is lalagyan mo ng mga damo-damo and then i-roll mo siya pag kinain mo. Pizza roll. So, that is another form of lavash. So, sobrang manipis na tinapay siya. Okay? And then, this one is roti. Roti is a West Indian style na tinatawag nila. Pero again, guys, it's the same. Parang yung mga iba-ibang klaseng flatbread. Pero ang tawag sa Indian sa kanila is roti. Okay, this one is example of flatbread ulit. Is naan, an Indian flatbread ulit. Para siyang pancake, guys. Actually, nung nagtatrabaho ako sa barko, dahil marami ako nakakasama mga Indian bread, so gumagawa sila ng mga ganito, guys. Actually, natikman ko na siya. It's naan is para siyang pancake na maliit, pero manipis lang siya. Actually, meron din na niluluto yung mga Indian, bibingka ang tawag nila. Sa atin is magkaibang magkaiba. Sa kanila is para siyang pancake na walang itlog. 'Di ba? I don't know kung nakatry na kayo noon. Medyo mabigat ang texture niya, pero masarap siya. Yun ang bibingka nila. Sa atin naman is magkaiba naman yung bibingka natin. So sometimes we put some egg, salted egg, ganun parang sa akin. And then yung sa atin is medyo maalsa. Yung sa kanila is very flat, yung bibingka nila. So this one is another example of bread or flat bread na tinatawag nila nahan, an Indian bread. This one is very familiar tayo, is the tortilla. Ito yung sa shawarma, no? O kaya sa mga sa mga Italian restaurant, yung tortilla. Pero again, guys, kung titikman mo, halos pare-parehas lang yung lasa nila. Pero if you want a little bit sweet, katulad sa mga nagtitinda ng shawarma dito sa atin, kasi considering ang target mo is mga Filipino love sweets. Kaya ang ginawa nila, yung mga flatbread nila is nilagyan nila ng konting sugar para medyo matamis siya ng konti. So, yun yung mga sample nila. So, pare-parehas lang, nahan, tortilla. So, alas pare-parehas lang yung itsura nila. So, this one is sangkak. So, another sample of Iranian bread. Sungkak naman ang tawag nila. Pero, again guys, katulad ng nabanggit ko, alas pare-parehas lang ang lasa niya. Nagkakaiba lang doon sa mga ina-add nila ng mga spices. Like for example, if you are from India, ang dami nila, more on the curry side, parang gano'n. So, nag-a-add sila ng mga ganong mga spices and herbs and spices. So this one is sangkak from an Iranian bread.
Okay, this one is some flatbread such as nahan use leavening agent, others such as matzo do not. Okay, so kung napansin niyo sa lahat ng mga sample na pinakita ko sa inyo, yung nahan is para siyang pancake. Katulad na nabanggit ko, para siyang pancake na maliit, pero maalsa siya ng konti. So meron siyang leavening agent na konti. Pero the rest is more on wala sila. Katulad ng matza, no? So wala sila. Matza is sinaserve na siya during time of Jesus. Matzo, sorry. Sinaserve na siya during time of Jesus. Okay, this one is we have the types of bread. I don't know kung gumawa kayo ng pasta noodles during your FSM2. So it's from the scratch. Nung time na ako pa yung umahawak ng mga FSM2, I always make it a point na yung mga bata is naiintindihan nila kung ano yung proseso ng paggawa ng pasta. No, we made or we create our own pasta, and then even noodles, yung mga maliliit na pang sopas or pang macaroni salad. And then after we made our own from the scratch na noodles, gumagawa naman kami ng mga basic sauces, and then sabay-sabay namin yung guys kinakain. So another type of flat dough is yung pasta naman, alright? Okay, pasta is ginagawa siya, it's because meron silang machine. So ipapasok mo yung dough mo sa sheeter, and then fina-flatten ng sheeter. Sheeter is depende yan, na-adjust mo yung lapad, yung kapal ng dough mo. And then after that, meron din machine na ipapasok mo yung dough mo, and then lalabas siya, naka-slice na siya. Pero since wala kang mga machine, pwede mong gamitan ng rolling pin, and then after that, knife para i-cut mo, or pizza cutter para i-cut mo yung mga pasta mo. Make it a point lang guys na manipis siya, kasi kapag niluto mo siya, tataba at kakapal pa rin yung ano mo. Kasi kapag hindi mo napansin na makapal yung texture ng noodles mo, kapag raw pa siya, pag niluto mo na yan guys, mas tataba pa siya kasi nga meron siyang leavening agent. Alright? Okay, yun yung mga types of dough na homemade egg pasta. So, iba-ibang klase yan, guys. Iba-ibang klaseng pangalan, iba-ibang klaseng mga shape, pero iisa lang ang lasa nila. Katulad ng ginagawa ko, guys, no? We have the same recipe ng dough, pero iba-iba yung tinapay na nagagawa mo. So, let's proceed. Again, guys, if you have some questions, let me know. Okay, babasa muna ako, baka meron kayo. Kung wala kayong questions, guys, I will just continue discussing. So, it's no longer my problem. And then types of dough. Dough with a higher fat content have lesser water content naman, and then develop less gluten. Kapag mas mataas ang fat content mo sa mga ingredients mo, guys, mas mabagal ang pag-develop ng gluten mo. Kasi nga yung fats ingredients mo is kinokontrol niya yung pag-develop ng playful textures ng dough mo. Alright? It's because of yung oily niya. And then mapapansin niyo rin na medyo mabagal din yung pag-raise up niya kasi nga nakokontrol ng fats, nagiging masyadong madulas yung pag-angat niya. Alright, but no problem pa rin guys, still masarap pa rin yung texture niya, and then very soft pa rin siya, it's because of the fats. Pero yun nga lang, mag-a-add ka lang ng few minutes or ng konting oras para lang mag-alsa siya ng konti. Okay, types of dough. We have the short crush, or probably the most widely used of all pastries, and a good with the sweets of savory and filling. So this one is mga sample naman ng mga pie, mga tarts. So yun yung mga ano natin guys. So normally ginagawa ko yung tarts. Actually tarts is yung pinaka-base ng tart natin is more on the flaky texture siya. Even yung ginagamit nila for cheesecake, yung pinaka-base ng cheesecake nila is po pwede mong tawagin na crush yun. So for the cheesecake crush, ang ingredients lang naman niya is we have the grahams, the butter, vanilla, and then the sugar, and then combine all together or mix all together. And then kapag para na siyang clay, all you have to do is i-flatten mo lang siya dun sa baking pan mo para magkaroon ng base yung
mismong ano mo, yung mismong cheesecake mo. And then if you're making naman na egg pie or buko pie, so ganun din guys. Flour, shortening, konting salt, and then konting sugar, and then or if you want butter, and then if flatten mo lang siya using a rolling pin or flat sheeter, and then i-mold mo lang siya doon sa baking pan mo guys. So if flatten mo lang siya. Ngayon, kung mapapansin niyo doon sa mga egg pie, yung sa gilid niya sa taas, may mga decoration pa siya. Isa sa basic na tip na po pwede mong gawin is using your dalawang kamay and then itong dalawang finger na to. Tapos guys, ang gagawin mo lang, assuming ito yung pinaka-top ng baking pan mo. Pinaka-taas. So, normally, pinapasobrahan ko yon sa taas. Tapos, ang gagawin ko lang using this one guys is ito-twist ko lang siya. So, iipitin kong parehas yung dough sa taas. So, this one. Kunwari, ito yung dough mo. So, iipitin kong parehas yung dough. Ngayon, imumove ko ng opposite yung dalawang kamay ko. So, I'm speaking yung design na nasa taas ng dough mo, guys. Yung sa mga egg pie mo. So, meron akong so, pinapasobrahan ko siya. Lagpas dapat yung dough mo doon sa baking pan mo. And then, eto yung dalawang to. And then, iipit mo lang siya, guys. And then, imumove ko siya na magkahiwalay. So, ang isa is forward, ang isa is backward. So, nakaipit yung dough and then ito-twist ko lang siya. And then moving on the other side. So, makikita mo, may design na siya. If you don't want to use that away, pwede rin naman isang kamay, guys. Kung kanina, ito yung ginagamit ko na pang-ipit. So, this one, dito nakaipit yung dough and then magkadikit yung kamay ko and then magkaibang direction. Tapos, so, naka-move ang isa, naka-forward ang isa, naka-backward ang isa. So, continuous lang ang paggawa mo nun. And then, kung ayaw mo naman, yung isa is, ito naman ang pwede mong gamitin. So, dito mo siya iipitin at saka dito. So, dito at saka dito. So, iipitin mo yung dough mo and then ito-twist mo lang papasok sa'yo or palabas sa'yo. Depende yun, guys. So, ipitin mo lang yung dough, dito mo siya ipapatong at saka ito. So, ipitin mo lang siya, twist, 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 magkakaroon siya ng design. So, opposite pwede. Papasok, palabas, pwede rin naman. And then, binibake siya ng 30%. Kung iluluto mo yung tinapay mo ay yung crush mo ng 100%, so ibibake mo muna siya ng 30%. And it's really important, guys, na tusukin mo ng toothpick or ng fork yung pinaka-flat yung pinaka-center ng crush mo kasi para hindi siya lumubo. And then, pwede rin kayong gumamit ng beans bag. Or pwede mong lagyan ng foil. Like for example, ayan yung crush mo. Then, balutan mo after mo binutas ng tinidor or ng fork. And then, lagyan mo ng foil. And then, lagyan mo lang ng munggo or bigas sa loob kasi para hindi siya umalsa. Kasi kapag hindi mo nilagyan ng bigas or ng munggo, ang mangyayari nito, guys, is aalsa siya. So, masisira yung decoration mo, yung pinaka-flat surface ng dough mo. Kaya nga, yun ang ginagawa nila. Nilalagyan nila ng pabigat. And then, same dough pa rin. Depende sa inyo kung ano yung gusto ninyong design. So, pwede mong patungan ulit ng i-cover yung taas niya. After mo nilagay yung palaman ng pie mo, pwede mong lagyan ulit ng, like for example, gumagawa ka ng buko pie. So, after mo nilagay yung mga buko pie mo, pwede mo na siyang ipatong yung same dough sa taas. So, iba-iba. May banig, may plain lang, may mga iba-ibang design siya. So, depende sa inyo. Alright? Alright, let's move on. So, how to make a short crush. So, ito yung na-discuss ko kanina, guys. Basic na crush mo, shortening, konting salt, konting sugar, and then flour. Ihalo mo lang siya, guys. Like for example, gusto ninyong gumawa ng empanada. Pwede na yon. Shortening, flour, and then konting salt, konting sugar. So, i-flatten mo lang siya, guys. Hindi siya basang-basa, kailangan very dry siya. And then, pwede mo nang gawin yan for empanada.
na crush. Pwede na yun. And then types of dough, we have the quick breads are leavening agent other than yeast, such as baking powder, baking soda. It includes mold cookies, cakes, biscuits, and more of this based on the butter or a dough mixture. So, ibig sabihin ng ating mga quick breads na tinatawag nila, eto guys, ito yung, instead of tandaan niyo guys, kapag gumamit ka ng yeast, mas matagal yung pag-process ng fermentations or ng pag-rest mo. Pero kapag gumamit ka ng baking powder, kailangan after mong na-mix naman yan, is diretso na siya sa oven or else nangihina din yung baking powder mo kapag masyado siyang standby or waiting, parang ganun. So, ayan yung mga samples nila. We have the cookies, the cakes, the biscuits, no? Okay, next is we have the quick breads cookies. Ayan. So, meron tayong tinatawag na rolled cookies. So, paano ginagawa yung rolled cookies? So, all you have to do is i-flatten mo lang yung dough ng cookies mo and then lagyan mo ng palaman. Tapos, para kang magbabalot ng lumpiang Shanghai. So, i-roll mo siya. Tapos, ikakat mo yung both side para matanggal yung uneven size. And then, depende sa inyo kung gaano siya kakapal. And then, make sure na bago mo siya i-bake is na ilagay mo siya. After mong nakat, ilalagay mo muna siya sa freezer para tumigas siya. Kasi, knowing naman ang cookies is made of butter. Kapag masyadong malambot ang texture niya, ang mangyayari nito is masyado siyang magpa-flat doon sa baking sheet mo. So, kailangan, after mo siyang nakat, or before mo siya ikakat, ilalagay mo muna sa chiller or sa freezer para tumigas siya ng konti. And then, after mong nakat, i-arrange mo na siya sa baking sheet, and then, put it back sa chiller mo or sa freezer mo para tumigas siya. Kasi, katulad na nabanggit ko, cookies are made of fats. Kaya, kapag malambot ang texture niya, mas magpa-flatten ang itsura niya. Kaya nga, make sure guys na hindi siya masyadong nafa-flatten. Alright? And then we have naman yung drop cookies na tinatawag nila. So, kuha ka lang sa kutsara and then itaktak mo lang ganun sa baking pan mo. So, that is drop cookies naman na tinatawag nila. And then yung normal cookies naman natin is yung iba naman is ginagamitan nila ng ice cream scooper or 2 kutsara and then binibilog nila. Hindi mo na kailangan i-flatten yun, guys. Once yung dough mo ng cookies is nag-absorb siya ng init, siya mismo, guys, is ipa-flatten na siya. Kasi kapag finlatten mo yung dough and then nag-melt yung butter niya, mas magpa-flat siya ng sobrang nipis. Unlike yung, sabi ko sa inyo, is yung i-scoop mo lang siya ng ice cream scooper and then let it be. And then makikita mo, mag-melt siya ng konti pero still, matambok pa rin yung ano niya. So, ang dami-dami mga cookies. Meron tayong mga iba-ibang klaseng bisa gumagamit pa sila ng decorative cookies, mga iba-ibang klaseng mga molder, no? So, we have the quick breads na tinatawag nila. So, carrot cake, actually, carrot bread, banana bread are quick breads na tinatawag nila. Pero, kapag naglagay ka na ng icing sa carrot bread mo, at saka carrot breads mo, ang nangyayari dito is nagiging cake na siya. Any form of putting a icing or a filling is nagiging pastries na siya. Pero kapag plain pa rin siya, family pa rin siya ng tinapay. We have the straight dough methods. Ito yung sinasabi ko kanina, guys. All you have to do is ilagay lahat ng mga ingredients mo sa mixing bowl and then paandarin mo yung stand mixer mo. And then, yun na yun. Yun yung straight methods na tinatawag nila. At this one is yung modified straight dough method. So, this one is yung tinatawag nila na one at a time. So, magkahiwalay yung dry ingredients, magkahiwalay yung liquid ingredients. All you have to do is maglalagay kayo ng pakonti-konti and then sisindihin mo yung stand mixer and then maglalagay ka na naman, sisindihan mo na naman. And then every time na maglalagay kayo, guys, it's either naihinahin mo yung function ng mixer mo or i-off mo muna yung function ng mixer mo. Alright? And then we have the sponge dough methods na tinatawag. Ito yung sinasabi ko, guys, kanina na gumagamit tayo ng dry active yeast. Or kahit naman instant yeast, guys, is pwede mo siyang gawin dito. Kasi ang kagandahan ng sponge dough is nadidevelop yung, mas madidevelop yung gluten structure niya. Tsaka mas crispy. Tsaka playful yung texture niya. Alright? So we have the straight methods. Ayan, napaliwanag ko na siya kanina. And then we have the modified methods. Napaliwanag ko na rin siya kanina. And then we have the sponge dough methods. Ito yung unang in-explain ko, guys, from our beginning. So,
kailangan mo munang i-develop yung sponge using a warm water, and then just about a small amount of sugar, and then a small amount of flour, and then just rest, at saka liquid pala, warm water, and then just rest, cover it and rest, and then let the bubbles start to double the size, parang ganun siya. Alright? So what is fermentation? So ito yung sinasabi ko, guys. After mong na-need or na-process yung pagmamasa mo ng dough, fermentations is next. So fermentations, it's about minimum of 30 minutes. 30 minutes, kahit ano yan guys, kahit gaano kadaming portion yan, for about more than an hour or an hour of fermentations. So this time, this very moment fermentations, ito yung time na babaguhin niya yung structure or yung texture ng mismong mixture mo from a hard to become a soft and very flavorful na dough mo. So that is fermentation. So makikita mo from hard texture niya, ang mangyayari nito is nagiging na siyang playable or nagiging rubberized na siya. Alright? And then we have why fermentations is needed. Fermentations is needed, guys. It's because of the development of the gluten structures ng tinapay mo. Intermediate compounds, softened structures, presence of dough, long fermentations, complete hydrations of gluten proteins, which also aid in its softening. Then softened protein matrix improves the dough. Actually, ako ang ginagawa ko kapag nagbe-bake ako, inayaan ko lang guys. Kapag masyado na siyang lumaki and then I'm not yet ready para gamitin yung dough, mamasahin ko lang siya ulit and then liliit ulit yung dough. And then after an hour ulit, lalaki na naman siya. So, yun guys. Ayan na guys. Alright, let's do it. Nabasa yun. And then fermentations enhance and finish the product textures, enhance gas retentions of the dough. It becomes, in short guys, it's become very soft and playful during the fermentations. And then yung sa proofing naman guys is, proofing naman is yung desired na volume and height and structure ng mismong tinapay mo. The final structures ng tinapay mo. Okay, this one is provides desirable fermentations flavor and then extends shelf life of a final product. Okay, fermentations. How fermentations work. In bakery products, fermentations is a complex series of biological reactions that allows. So this one is kung saan kino-consider na natin yung scientific explanations ng mga leavening agent mo. From a scratch, from the dry ingredients to liquid ingredients to a hard structures ng dough, and then to become a soft and double sizes and bulky structures ng structure ng dough mo. That is how it works yung fermentations. The process starts once yeast lab is added to the flour and water. So actually, hindi aandar ang yeast mo guys. Kahit sabihin mo na ang pagkain niya is flour and dessert niya is a sugar. Instead, hindi ka naglalagay ng water, hindi yan mag-start. Kasi especially kapag yun instant yeast, once na nabasa na siya, doon siya nadi-dissolve. And then kapag na-dissolve siya,
yung yeast mo, kahit yung isang butil lang, nag-i-start na yan, guys, para siyang coronavirus. So, mag-i-start na siyang maglaro at gumalaw. So, hindi naman ligid sa kalaman natin, guys, is yung yeast is a form of bacteria kung saan napakabilis niyang lumaganap. Parang ganun siya. No? And then, stages of fermentations, there is one is pre-ferment. Pre-ferment na tinatawag nila, optional steps lang to guys, na actually not necessary, pero most of the time ako yung fermentations ko is ginagawa ko na siya during the stages of fermentations. Like for example, kung ang fermentations ko is nasa 40 minutes lang siya, so I exceed yung time ng fermentations ko for about an hour. So meron akong tinatawag na 20 minutes pre-fermentations or additional number of minutes of fermentations. Okay, this one is the stages of fermentations. We have the proofing. Although the dough makes up and can last up from 1 hour to 1 day. Ang problema lang kasi kapag inabutan ka ng 1 day dito, especially dito sa atin is sobrang mainit. Ang nangyayari guys, minsan napapanis yung dough natin. Maliban na lang kung ang binibake mo is monay. Ang monay kasi guys is lessen ang water content niya or water ingredients niya. Mas konti, mas matigas siya. Ang monay hindi natin siya pwedeng i-process ng manual. Instead, kailangan mo ng sheeter kasi sobrang tigas ng structure niya. And then, ang monay is kailangan siyang i-ferment or i-fruit or proofing for about 1 day or 24 hours. Kasi sobrang liit niya, sobrang tigas ng textures niya, and then kailangan siyang umalsa. Ang movement niya is parang every 5 minutes lang siya. Every 5 minutes siya gumagalaw, parang ganun. And then it takes time para maluto siya. At hindi kailangan mo ng coveran. Kasi kailangan talaga na dry yung structures ng monay mo. And then, ang iba naman guys, is nilalagay nila sa chiller. So depende yan. Depende doon sa requirement ng final proofing ng mga tinapay or ng mga recipes mo. And then we have number 5 is baking. Loaves are expanded due to the yeast and steam generations. Actually, kung ang proofing box mo is meron siyang steam, mas mabilis ang pagpo-proof mo. Hindi mo kailangan umabot ng about an hour. Pero kung ang proofing box mo is like meron kang isang maliit na container, then binalutan mo lang ng plastic. That is proofing already, guys, or proofing box already. Pero mas matagal nga lang yung pagpaprocess. Compared doon sa meron siyang steam, ang nangyayari nito, guys, is iniinit niya ng konti yung tinapay para mag-bloom siya kaagad or magbatakin niya agad yung pag-alsa niya. Yun. So, yun ang kagandahan ng proofing box with steamer. Alright? I will just read yung chat ni Dr. Bong that I saw. Anyway, yung memo ni Dr. Bognot is more on the midterm examination. So anyway, bago ko pagpatuloy ito, meron lang questions. Si Angkaw, sir, totoo ba ang sabi nila na kapag matagal ang fermentations, mas masarap ang tinapay? Not necessary. Pero right fermentations, right number of hours or right number of minutes of fermentations is the best pa rin siya. Ang kagandahan lang kasi ng pagpe-ferment mo, kaya ang iba, ang iniisip kasi nila, the more na mas matagal yung fermentation, mas lumalambot yung tinapay. Actually, meron din siyang explanation na totoo kasi kapag lumaki na lumaki
yung dough mo, mas nag-i-stretch yung gluten niya and then mas nagiging malambot siya. Ang problema lang, kapag paulit-ulit mong pinapalaki or pinapatagal yung fermentation mo, meron din possibilities na mapapagod yung dough mo o yung mismong gluten mo, and then posible din na mapupunit yung mga gluten structure ng tinapay mo. Pero still, marami pa rin ang naniniwala na mas matagal ang pagpo-fruit mo, mas masarap at lumalambot yung tinapay. Ang sa akin, for me, ang cow, no, ang pinakamatagal ko na fermentation is nasa 1 hour and 30 minutes. 1 hour and 30 minutes is good enough para masabi mo masarap and then malambot yung tinapay mo. But more than 1.5 hour for me, I don't think so kasi I always secure din yung amoy at saka yung lasa ng yung tinapay. Kasi kapag masyadong nagtagal yung fermentation mo, baka mapanish yung dough mo and then maging maasim siya. Parang ganun siya. Pero based sa aking experience, ang pinakamatagal ko, let me say, is i-exceed mo na siya for about 2 hours na fermentations. Depende sa lugar mo. Depende sa pagpaprocess mo kasi yung tagal ng fermentation mo. Minsan kapag tama yung pagpaprocess mo ng dough mo, and then tama yung pagpe-ferment mo, tama yung lugar mo, tama yung pag-cover mo ng dough mo, napakabilis ng pag-alsa ng tinapay mo. It doesn't need, guys, na fermentation. Pero, especially kung nagmamanual ka, kung hindi naman pinong-pino na, kapag minamasa mo siya, di ba, kailangan magiging pinong-pino yung structure niya. Then, ipipress mo siya na ganyan. Pag nag-bounce siya, ibig sabihin, okay na yung texture niya. Pero once na magaspang or buo-buo yung dough mo, and then pinerment mo siya, kahit sabihin mo 3 oras mo siyang pineferment, ang mangyayari nito, guys, is magaspang pa rin yung texture ng dough mo. Kaya make sure, bago kayo mag-ferment, make sure na yung dough mo is mapinong-mapino na. Ibig sabihin, naghalo na yung dry ingredients mo at saka liquid ingredients mo into one. Alright? Sabi ni John Paul Silvero. Nasaan kaya si John Paul? John Paul, nasa bahay ka ba o nasa office ka? Sir, yung sa sponge dough method, same po ba yan sa sourdough starter? Almost the same. Parang ganun siya. Normally, ang ginagawa ko sa sponge dough, kapag gumagawa ako ng ensaymada, ginagawa ko siya ng sponge dough. Ang kagandahan kasi ng sponge dough is para kang nag-a-add ng extra gluten. Parang ganun siya. Parehas lang halos yung procedure and then yung result ng sourdough. Kasi kaya yung iba kaya tinatawag nilang sourdough kasi piniferment mo siya, piniferment mo yung o binubloom mo or piniferment mo yung sponge mo, and then nadidevelop yung sour structure niya. Yung iba naman, para parang may asim ng konti, mas tinatagalan nila yung fermentation ng sponge nila. Parang ganun siya. Pero it's almost the same. No? Okay. Nag-try ako ng 3 days fermentations dati. Medyo mapait. Not sure if dahil brown sugar gamit ko at madami or dahil bleach yung flour ko. I don't know kung anong naging result nun. Pero normally kapag nag-bloom ka, kailangan yung mismong mixture mo is nasa room temperature siya at madilim na lugar. Ako, yun ang turo kasi dati ng teacher ko noon. Dapat nasa madilim na lugar na siya. And then, kapag nag-bloom ka, not necessary kailangan ilagay mo lahat yung buong mixture na yon. Ang turo sa akin ng teacher ko noon, kukuha ka lang ng certain amount ng bloom mo and then yun ang ihalo mo doon sa panibagong mixture mo. Not necessary ilalagay mo lahat yung amount ng binloom mo. Parang ang nangyayari kasi dito, mas tumatagal yung pagbo-bloom mo daw is mas nagde-develop yung structure at saka nagbibigay ng iba-ibang klaseng reaction sa tinapay. Pero it's more on experimentations and it's need practice para makakuha ka ng tamang
number of days or number of hours ng pagbo-bloom mo. So kailangan mo siyang i-experiment. Like for example, gumawa ka ng nag-bloom ka ng 1 day, and then i-apply mo ngayon to doon sa mga product mo, and then try to see it kung ano yung magiging resulta niya. And then if it's still good, try mo naman i-experiment for about 2 days of blooming procedure, and then kung hindi na maganda yung lasa, ibig sabihin, meron na something reactions or posibleng contaminated na yung mismong bloom, yung blooming mixture mo, parang ganun siya. Pero ako, based sa aking experience, guys, it's more about yung pagbo-bloom ko is more than an hour, more than a day lang siya. And then nasa room temperature siya. And then malamig na lugar. Ibig sabihin, hindi naaarawan, hindi masyadong, kasi kapag may ilaw, meron din certain part na umiinit yung lugar. Parang ganun siya. Sir, meron na akong napanood, Baker King. Yung lugar na fermentation nila parang oven style. Actually, hindi fermentation yun. It's the proofing. Proofing siya, para siyang, anong tawag dito? Rack oven. Para siyang cabinet. Parang, remember yung rack oven na tinatawag sa inyo is yung pinapasok mo mismo yung trolley. Yung buong trolley na merong mga tinapay na digulong, ipapasok mo siya. So it's the same. Para siyang aparador, para siyang freezer na walang mga shelves. So yun, it's a proofing box. No? I think so. Jodelin ang tao. Okay, let's proceed. So this one is the stages of fermentations. So what is dough dividing? After the mixing, dough dividing is the next step in the bread productions plant. Dough dividing implies the transformations, portioning of bulk or a large masses of dough into a countable or a single pieces of dough that can be better handled and or manipulated throughout the productions line. Dough dividing is also the first step in making the stage. Okay. Actually, nung nasa barko kami, guys, normally ang magmi-mix ng mga dough namin is yung pinaka-head baker namin. So magmi-mix siya ng 50 kilos. 50 kilos of flour. And then after that, from one mixture, i-divide lang niya yung mga dough namin. Depende doon sa number of products na gagawin namin. So like for example, ako meron akong production na 5 klaseng tinapay. So i-divide ko lang yung mga dough na binibigay niya sa akin. And then we just add some toppings or we just roll it doon sa mga iba-ibang klaseng mga ibang ingredients or dry ingredients. So nagkakaroon kami ng iba-ibang klaseng mga tinapay. Or from the basic mixture, like for example, gusto kong gumawa ng sour bread. So, ang gagawin ko lang, from the basic mixture, maglalagay lang ako ng sour flour. Tapos, imimix ko siya ulit. So, meron na akong sour bread. Thank you din, John Paul, for your questions. I hope. Actually, hindi ko pa siya na-try ng more than a day. Normally, ang pagbo-bloom ko is nasa 5 hours. Parang ganun. Or just 1 day. Dough dividing, it can be carried out manually or mechanically consistently procedure. The desired size dough, correct dough shape, set dough weight, and then kung gusto mo naman, like for example, you have the same weight of product, so pwede mo siyang i-weigh. So i-weigh mo yung total amount ng dough mo, and then i-weigh mo siya, i-divide mo siya depende sa number of items na gusto mong gawin. Like for example, meron kang 1,000 gram na dough, and then gusto mong gumawa ng 100 pieces na tinapay. So ang gagawin mo lang is 1,000 divided by 100. So then i-weigh mo siya through digital weighing scale. Ayan na. Alright? Okay, this one is dough dividing. How does dough dividing work? Dough pieces of divided. Actually, nung nasa barko ako, guys, after namin pinortion ng mga bulky size yung mga dough, ipapasok mo lang siya sa machine. And then, yung machine,
Iikot lang siya na ganyan. Paglabas niya, bilog-bilog na sila. Pare-parehas ang laki nila. And then, kung gusto mo gumawa ng mga hard rolls, di ba, nabanggit ko bilog yung mga hard rolls namin. So, meron lang plate plastic. Then, yung plate plastic is meron siya mga bilog-bilog na nakamold. Then, ipa-flatten mo dun yung dough and then ipapasok mo siya machine yung dough mo and then iikot niya na gano'n. After 10 seconds or 5 seconds, guys, makikita mo bilog na yung paglabas ng tinapay, bilog na sila. And then, kung gusto mo naman like a square, so ipapasok mo lang ulit doon sa machine, guys. Pindutin mo lang yung square. And then, lalabas na flat square na yung mga tinapay. So, ganun ka-high-tech lang. And then, this one is dough dividing. The specific weight of dough pieces are usually set 13 to 15% heavier than the finished product weight of a compensate for. Number one is fermentation losses caused by the yeast metabolism. Ito yung sinasabi ko, guys, no? Kapag masyadong na-expose yung yeast mo, mas matagal yung function niya or mas maliit yung reactions niya. Baking losses due to the evaporation of water or ethanol solution. So, ito yung sinasabi ko rin, guys. Normally, after natin minix yan, during the fermentation, ilalagay mo siya sa mixing bowl. So, bago mo ilagay sa mixing bowl, kailangan pahiran muna natin ng oil or ng fats yung mixing bowl. And then, saka natin ipapato ngayon yung ating dough. And then, to avoid na mag-dry yung structure ng ating dough, kailangan yung mismong dough natin is i-coat natin siya ng oil. So, pwede naman, guys, maglagay lang kayo ng oil sa palad ninyo and then i-rub lang ninyo doon sa dough. Or, since yung mismong mixing bowl mo is naglagay ka na ng oil, all you have to do is i-roll out mo lang siya doon and then magko-coat na siya ng oil. Reason why nagko-coat siya ng oil kasi para hindi na mag-evaporate masyado yung fats niya, I mean, yung liquid ingredients niya at hindi siya masyadong mag-dry. And then after that, tinatakpan nila ng katsa or ng tela, remember? Ako, guys, para maiwasan ko na mag-evaporate siya, ang ginagawa ko is tinatakpan ko siya ng plastic para at least yung nag-evaporate na tubig, pag hindi na mapupunta doon sa plastic, pag di na nakayanan, ibabagsak niya ulit. So, yun ang ginagawa ko. Then, losses during the cooling due to the evaporations of water, it's also important, guys, to know that one. And then this one is dough dividing. Dough dividing is cut or divided into single pieces and either by feeding or chamber. Ito yung sinasabi ko, guys. Depende. Kung meron kayong machine mass, okay. And then forcing bulk masses. So, depende pa rin yan sa inyo. And then this one is buns, roll, white pan bread. So, yung white pan bread is meron tayong moldy, guys. Moldy yan. And then, doon natin siya nilalagay. And then, para makuha mo, yung iba kasi akala nila, basic pan lang. So, actually, guys, ang totoong ginagamit for the pan is meron siyang takip. So, para kapag umalsa yung tinapay sa loob, since meron siyang takip, ang mangyayari nito, hahanapin niya yung mga spaces sa loob ng baking pan. So, doon siya, kaya nagiging perfect yung shape ng mga loaf bread or ng pan bread. So, yun. Hindi katulad kapag wala siyang takip, guys, ang mangyayari is mag-uumbok lang siya sa labas. Pero kapag may takip yung baking pan mo, ang mangyayari nito, yung mismong dough mo is hahanap siya ng vacant space para doon sa expansion niya. Alright? And then dough dividing intended for a high speed. Alright, so na-discuss na natin to. Running speed of dough dividers can be set manually by human machine. Ito yung sinasabi ko kanina, guys. So may mga machine. Pwede rin naman manually, pero matagal, guys. Like for example, forming yung bilog na dough rolls gamit ang kamay mo. Actually, mabilis siya. Actually, ako kaya kong dalawa. So, pinapaikot mo siya dito sa fan. I don't know if I can execute very well dito. Kailangan mo siyang makita sa totoong buhay. So, folding this one, guys, ito siya. Naka-fold to. And then, assuming ito yung working table mo. And then, ito sama-sama yung tatlo. And then, ito yung dalawa. And then, ito kunwari yung aking dough. So, dapat yung dough ko nandito siya. Ito yung working table ko. So, iipit ko siya
Iniikot ko lang siya na ganun. Make sure na nararamdaman kong umiikot yung dough mismo doon sa loob ng palad ko. Okay, this one is rotary extractions of dividers, piston dividers, ramen knife dividers, so packet dividers, stress-free division. So, iba-ibang klaseng mga procedures na po pwede nyo gawin for dividing the dough. And then dough rounding. What is dough rounding? Dough rounding or dough shaping is the second step in the make-up stage after dividing the dough. So, ito na yung final shape mo, final structure, or final size ng mga tinapay mo, guys. So, depende pa rin sa inyo. Like, for example, gumagawa ka ng mga pa-oblong na tinapay. Okay, just roll it first na bilog, and then after that, pag nabilog na siya, ang gagawin natin ngayon, guys, is kukunin mo siya using this one. Ito, igaganunin mo lang yung mga daliri mo sa kuko, and then this one. And then, make sure na yung dough mo is nandito siya. Tapos, irarab mo lang siya na ganyan. So, yung kuko mo is tumatama siya sa mesa. And then, irarab mo lang, makikita mo, ahaba yung shape niya. Okay, modified straight dough methods. So, this one is yung sinasabi ko kanina. Modified straight method. Ibubuhos mo na lahat ng mga ingredients mo, whether meron kang leavening agent, dry ingredients, liquid ingredients. So, and then, ipaprocess mo na yung mixing procedure niya or mixing methods niya. Okay, sponge dough, ito na, yung sinabi ko kanina, sponge dough. And then, also, ito yung tinatanong ni John Paul kanina. And then, this one is the fermentation stage. Fermentation stage is kung saan magdo-double yung size niya. It should be double in bulk size. And then, ayan na, so na-discuss na natin to. So, why fermentations is needed? For the development of gluten structures and of course to soften the dough, and then enhance gases retentations of dough. It's really important. Kapag why gases, guys? Once na nag-start ka na ng ferment, yung mga bubbles mo is mag-start na silang mabuo, and then once na tumatagal or nag-add ka ng number of minutes or hour doon sa fermentations mo, yung gases mo is mas nagpupondo siya ng gases or ng oxygen or ng hangin sa loob, then lumalaki siya. And then, yung mga gases mo or mga bubbles mo is nagpapatong-patong sila, kaya umaangat yung dough mo. And then, once you sponge it down, lahat ng gases mo is mababasag, kaya babalik siya ulit doon sa dating structure niya. But the difference is, malambot na siya. Okay, this one is to provide the desirable fermentations flavor. Okay, next is extend shelf life of final product. Napakaganda ng textures niya, guys, kapag ganun. And then how fermentations work, the process starts once yeast lab is added to the flour. So, yun ang in-explain ko kanina. So, meron tayong instant and then dry active yeast. And then pre-fermentation stage, optional steps. Parang bumalik yata ako. Hindi. First fermentations, re-fermentations with the dough compositions and step maybe last up to 8 hours. 8 hours in artisan's breads. And then second fermentations takes place after the dough is dispersed. So this one is, guys, yung sample niya is abot lang ng 8 hours. Ako fermentations go, guys, is I think 12 hours is good enough. No? Sobra-sobra na yan. Kaya yung kay ano is umasim siya. Proofing after dough make up and can last from about 1 hour to 1 day. So ayan. Kaya masyado nang maasim yung sayo, John Paul. And then loaves are expanded due to the yeast and steam generation. So katulad ng nabanggit ko, guys, yung mga ibang proofing boxes meron silang steam. Parang nabumalik lang siya. Alright. Okay, this one is the equipment used for the dough dividing. So, rotary extraction divider. So, ito yung sinasabi ko, guys, na machine. Then, we have the piston dividers. Actually, mga machine to na pwede mong gamitin para sa mabilis na productions mo. And then, we have the ramen knife
dividers, and then we have the packet dividers, and we have the stress-free dividers. So mga equipment to guys, or mga tools na ginagamit mo for your divisions. What is dough rounding? Dough rounding is a dough shaping and rounding in the second step in the makeup stage after the dough dividing. During the rounding, the divided dough pieces is shaped into a ball for easier. Ito yung sinasabi ko guys, yung ipapasok mo lang siya sa machine, and then after that, after seconds, makikita mo bilog-bilog na sila. Same amount sila guys, same amount, same shape pa rin siya. And then dough rounding is an essential step in the productions of yeast leaven bakery products such as buns, rolls, pan breads, and pizza. Kung nabatan, I don't know kung meron nag-work sa mga pizza fast food sa inyo. So yung pizza dough, pinoform muna nila ng bilog-bilog yan. And then after that guys, nilalagay sa baking sheet, and then nire-rest nila. And then kapag kukuha lang, doon lang sila magpa-flatten. Ang isang sikreto lang sa pagpa-flatten ng pizza dough, hindi mo siya kailangan gamitan ng rolling pin. Kasi kapag ginamitan mo ng rolling pin, nagba-bounce back lang siya. Kasi nga, very rubberized yung structure niya. So all you have to do is using your fingers, i-rub mo siya. And then habang nirarab mo siya or minamassage mo siya, ini-extend mo siya. Binibilog mo siya. So yun ang pinaka-process ng pizza. Shaping up. Ayan na guys yung mismong dough mo. Ang iba naman, ang ginagawa nila guys, assuming ito yung dough mo, kinukuha nila yung pinaka-pino. So, minomold nila, nilalagay nila sa baba yung pinaka-magaspang na gano'n. Tapos, saka nila bibilugin. Pero, pwede rin naman na bilugin mo na siya ng diretso na gano'n. Kasi, kung maganda yung structure mo sa taas, and then if ferment mo siya, napakaganda ng shape niya. Pero kung sabog yung nasa taas mo and then pinerment mo siya, makikita mo guys, sabog din yung structure ng fermentation. Okay, dough dividing. This one is dough dividing. Ayan guys. So, ito yung sinasabi ko, may machine kami guys, lalabas na siya, bilog-bilog na siya. Pero actually, this one is parang manual pa rin siya. So, this one is arrangement. Alright. So this one is proofing and retarding of the dough. So I think na-discuss na rin to. Retarding is the dough of during the second proof. Actually guys, yung magsi-second proof ka lang kapag ang production ng tinapay mo is hindi mo makuha yung desired shape and size niya. Pero normally ang proofing time, ang proofing stage mo is isang beses lang siya. Alright? Okay, proofing and retarding of dough. How to retard bread dough? You will mostly likely want to retard bread dough during the second rise of proof. Of instructions are given for proofing breads overnight. Okay guys, ang iba kasi ang ginagawa nila, like for example, kunwari ako, baker ako, meron akong sobra na dough. Ang ginagawa ko is another form of proofing is yung mismo sobrang dough ko is nilalagay ko sa container. And then, makikita mo yan, pag nasa labas lang siya, mag-raise up siya, pero magdadry siya. Pero kung nasa container siya without cover, ipasok mo lang yan sa chiller guys, sa chiller. Hindi sa freezer sa chiller. Ang mangyayari nito guys, aalsa pa rin siya pero mabagal ang pag-alsa niya. Pero yung structure niya guys ng gluten is mas magde-develop siya. Kaya nga kung gusto mo na yung mismo tinapay mo is para siyang chewy, parang chewy. And then kinabukasan magmi-mix ako ng panibagong mixtures. Kukuha lang ako ng konti doon sa old dough ko. And then, ihalo ko siya doon sa bagong mixtures ko. Kasi, ang sabi nung teacher ko noon, ang sabi nung head baker namin noon sa barko is, nag-a-add siya ng panibagong texture sa tinapay mo. Yung
yung old na dough na nasa loob ng chiller. Kaya nasa chiller siya para hindi siya mapanis. Alright? How to retard the breads. Cover the breads with dough with a clean towel. Again guys, no, ako I don't advise clean towel kasi towel can absorb yung nag-evaporate na liquid coming from the gases. Ako mas gusto ko yung plastic. Anyway, hindi ko naman sinasabing hindi tama or maling gamitin yung tela. Pero for me, it's plastic kasi nga mas mainit yung plastic kumpara sa tela, and then mas madaling ma-absorb mas madaling mag-react yung mismong dough doon sa plastic kumpara doon sa tela. And then hindi siya masyadong nagda-dry. It's because nga nagba-bounce back lang yung nag-evaporate na water. Okay, why retarding is important? Retarding has two primary benefits: the flexibility of baked and extra flavor. And each of these can play important roles in your bread baking experiences. The ability of delay of the actual baking time can be very convenient. The full process of making a bread can eat away at your day. You have to mix the dough well, wait for the first rise or a bulk fermentation. Shake the dough wait for it to rise again, then bake it as a single loaf. So paulit-ulit siya guys, no? So for me guys, tamang fermentation lang and then tamang procedures lang. You don't need to prove twice yung dough mo. Normally, nagpo-prove ka ng twice kapag pumapalpak yung unang proofing mo. Diba? Tamang time lang, tamang timing, then tamang proofing box, mas okay siya. Rising and ripe, the first rise. Actually ako guys, no, I'm not against dito sa lectures ni Ma'am Karen, but it's more on tamang fermentation mo lang, tamang fermentation mo or tamang number of minutes or hour mo na fermentations, then definitely makikita mo na guys yung flexibility or changes structure ng dough mo. From the hard structure, then into something soft and playable, rubberized na structure. So, paano mo malalaman na yung dough mo is tama na siya at okay na siya during the fermentation stage pa lang? So, kumuha ka ng konti guys and then try to spread it like this. Makikita mo, habang pinaghihiwalay mo yung kamay mo at ini-spread mo yung dough mo, makikita mo guys, yung mismong dough mo is numinipis siya, and then makikita mo luminipis and then try to check kung hanggang saan yung haba na bago siya mapunit. Parang ganun siya. Alright? John Paul, meron kayong bakery? Meron kayong bakery, John Paul? Parang transparent na siya. Actually, pwede naman. Depende, katulad ng nabanggit ko nga, John Paul, no? Depende dun sa style mo. If yung style ninyo and is effective siya, why not, di ba? Kumpara dun sa paulit-ulit na pagpuprove mo. Actually, meron talagang totoo na ganyan. Rekta, diretso na siya. So, saving your time, pero kung maganda rin naman yung product, why not, di ba? May maliit na panaderia. Anong mga items ninyo, actually, meron kaming, di ba meron kaming canteen ngayon, meron kaming suppliers ng mga tinapay. Sobrang lakas niya. Sobrang lakas ng tinapay. Yes, John Paul, pwede mo i-share yan, John Paul. Yung actually, ang kagandahan kasi ng may panaderia, napakaganda ng experience-wise nila. Kumpara doon sa mga ganitong klaseng methods, procedures. Actually, totoo yung sinasabi ni John Paul. Yung regular na tinda sa mga maliliit na tindahan.
Yes, actually, napakagandang experience yan. And then, since it's really effective, kasi maniniwala akong effective siya kasi everyday napaprocess nila. So, tamang number of days or number of years of experience mo is, guys, makaka-develop ka ng iba-ibang klaseng techniques and style. And it's really true, guys. It's really true. I don't know kung anong klaseng recta yung sinasabi niya, no? Hindi ko lang sure, no? John Paul. Baka yung sinasabi ni John Paul is after nilang namasa, isi-shape na nila and then, tama ba ako, John Paul? After namasa, isi-shape na nila and then, isi-shape na nila doon sa size na gusto nila and then ipuprop na nila and then ibibake nila. Tama ba yung pagkaka-explain ko, John Paul? Okay, tama. So again guys, no, depende yan. Depende sa experience pa rin. Katulad nung lagi ko sinasabi, accurate measurement is for the accurate consistency ng mga product. Pero ako guys, I don't weigh. Hindi talaga ako nag-weigh. Maybe because of sa tagal-tagal na ng pagpaprocess ko ng mga cakes, I don't weigh. Alam na alam ko kung gaano kadami yung 1 tablespoon or teaspoon. So I'll just scoop lang. I don't weigh. Yes, actually maniniwala ako diyan John Paul I think sa everyday na pina-process niyo 'yun, 'di ba? Experience talaga, experience at saka yung tamang technique. I mean, through number of experience mo is makaka-develop talaga yung mga bakers ninyo ng technique and way para mapadali nila yung mga trabaho. Katulad ng sinasabi ko, I just discussed for the exact measurement or ano tawag dito? Accurate measurement is kailangan i-weigh mo siya. Pero for me, I don't weigh. Kaya nga, medyo doon sa dinidiscuss ko, sa taliwas ako ng konti. Doon sa explanation. Kasi based sa experience ko, still the same consistency naman. Yes, thank you for coming, Don Roberto. Okay, guys, actually, Don Roberto, this one is regular class. So, klase namin is baking. So, yan na. Thank you for sharing your informations or additional knowledge, John Paul Silvero. All right, let's move on. Okay, this one is the read proof. Okay, this one is yung tinatawag natin na punching down. So, kina Silvero, hindi na nila napaprocess yan kasi diretso na yun sa kanila. Imagine, after the kneading, cutting na sila and then proofing na. And then diretso bake na. So, anyway, if maganda yung proseso, maganda yung mga items nila, bakit mo kukontrain? Basta makakagawa ka ng something na na mga products mo still good pa rin, guys. Okay, this one, guys, is the rising and the ripe test. Alright, this one. Ako ang ginagawa ko, hindi ko kailangan butasin. So, what I need to do is, ipipress ko lang siya doon sa kitna. And then, kapag nag-bounce back na siya, ibig sabihin, tama na yung pagkaka-ferment mo or pagkaka-fruit mo. Alright, so this one is same lang. Ito guys yung sinasabi ko kanina na pictures. Kung gagawa ka ng pan or ng loaf bread, kapag wala siyang cover sa taas, walang cover dito sa taas, ang mangyayari is uumbok siya na ganito. Pero kapag may cover siya sa taas, katulad nito guys, meron siyang vacant space dito. So hahanapin niya yung vacant space. Kaya yung mga loaf pan is meron siyang pantay yung pagkakaano.
Mhm. Alright, review lang naman to. Yeast quantity. Okay, this is the amount of the yeast you use in the breads dough. Ang iba kasi, ang akala nila kapag nagdagdag ka ng yeast para mas mag-alsa yung tinapay mo. Pero katulad ng John Paul, no, yung kinukuhanan kong tinapay dito sa May Angeles. Ang ginagawa niya is the same weight ng tinapay, pero same weight ng tinapay na tinitinda niya doon sa panaderya, pero mas malaki yung binibigay niya sa akin kasi na pinapaalsa niya ng mas matagal yung sa akin para mas maalsa siya. Pero kapag tinimbang mo, parehas lang yung weight nila. Yun nga lang, magkukonsume ka lang ng time. Akala ng iba, para mas malaki siya, mag-a-add sila ng yeast. Pero hindi totoo yan, guys. Hindi totoo yung mag-a-add ka ng yeast. All you have to do is tamang yeast lang kasi magiging maasim siya. Magiging maasim yung tinapay mo. Kaya nga, tamang yeast lang para doon sa tamang measurement. Ako ang ginagawa ko is for every 1 kilo or 1,000 kilogram na yeast, nasa 15 grams lang ako. 10 to 15 grams lang. Ganun lang. Okay, this one is keep in mind also the characteristics of your own kitchen. If you bake need all time, your kitchen is full of wheat yeast, and any dough you can make the rise vigorously. If you seldom bake breads or are just beginning, your kitchen will be quiet, sterile. Your dough won't be aided by the wild yeast and will raise more slowly than if okay, ang ibig niya sabihin is yung guys, study your kitchen, guys. Ito yung sinasabi ko din na once na yung kitchen mo is open siya, like for example, open for air o kaya nahanginan din, ang nangyayari nito guys is mas matagal at saka mas matagal yung pagre-raise up niya is because of the dryness consistency ng mga tinapay mo. Kaya madalas makikita mo sa mga baking room, walang mga masyadong bintana. Meron lang sila is exhaust para matanggal yung init nila. I don't know dun sa John Paul kung meron silang bintana, parang ganun. Starting with the smaller amount of yeast, you slow down the amount of CO2 or alcohol and organic acids being released into the dough and measuring up. Anyways, this one is not really important. And it's really important, guys, kapag kukuha ka ng mga references sa mga libro mo, make sure na yung mga authors mo is mga Pilipino o kaya Asian lang. Kasi para yung mga terminologies nila is very basic. Actually, si Ma'am Karen ang gumawa ng lecture na to. Maybe yung author niya is American or mga American or mga foreigners na bandang European. Kasi yung iba is something na paulit-ulit yung mga terms nila. You found that here in our King Arthur's kitchens where we can anyway, we don't need this one. Okay, tingnan lang natin yung pinaka-importante. Because the others is, you can read it. Here are some guidelines to get your standard, your occasional bread baker. Cut back the usual 2 to 2 or 2.5 teaspoon of instant yeast to 1.5 to 1 tablespoon depending on how long you want to raise up. Ako guys, ang ginagamit ko, katulad na nabanggit ko kanina is, for every 1,000 kilogram, I use 10 gram to 15 grams of yeast. What about the long rise up of the sweet dough? Actually, yung ginawa kong dough during the dry run, that is sweet dough, guys. Bakit sweet dough? Actually, pandesal is we can consider sweet dough kasi nga matamis na siya. We don't need some peeling para maglagay ka pa ng So, sweet dough, basic sweet dough, mas malambot siya kasi nga meron siyang mas marami yung sugar amount niya. I mean, nag-add din kasi yung sugar ng softness ng tinapay mo. And then, katulad ng sinasabi ko guys, for the yeast,
pagkain niya or dessert niya lagi yung sugar. And then pagkain niya yung flour. And then inumin niya yung mga ingredients, liquid ingredients. What about the long rises of the sweet dough? Okay, kapag nagtagal yung pag-alsa ng sweet dough mo, it's either na nasobrahan ka ng fats or nasobrahan ka ng asukal. So yun lang ang base sa experience ko. Okay, why yeast doesn't work sometimes? Ito yung sinasabi ko guys, it's either na na-expose yung yeast mo sa mainit or yung yeast mo is na masyadong, o kung gumamit ka ng dry active yeast, masyadong mainit yung warm water mo, or luma na yung yeast mo. So yun lang ang isang problema. And then, or possible na masyadong marami ang fats mo, or may maling procedure ka. Yeah. Pagpatay na yung yeast, guys, hindi siya madi-dissolve. Yes, makikita mo, especially kapag gumamit ka ng warm water and then masyadong namatay mo or napuwersa mo yung yeast, hindi siya madi-dissolve. Makikita mo, buo-buo pa rin siya doon sa, kahit pinerment mo na yung dough mo, makikita mo buo-buo pa rin siya. Bilog-bilog na maliliit. How does yeast work? So, nasabi ko na to kung paano gumagana or umaandar ang yeast. So, na-explain ko na to. So, hydrations. Hydrations is one of the most important factors in mixing in the final appearance of the product, since the hydrations level helps the baker predict the textures of the... Actually, totoo to guys, yung hydrations, no? Actually, from fermentation pa lang guys, makikita mo na kung gaano kaganda ang finished product mo. Kung after the fermentations, makikita mo na very hard yung texture ng tinapay mo at matigas yung dough mo, definitely guys, after the proofing, matigas pa rin yung fermentation mo. Kaya nga, it's really important guys na mapaprocess natin ng tama yung hydrations ng tinapay mo for the very perfect and very perfect final result natin. Okay, this one is the calculate the hydration level of a conventional recipes. First, weigh the flour and the water and other liquid. Divide the weight of the water by the weight of the flour. Ang ibig niya sabihin this one is yung titimbangin mo yung tamang level ng tubig mo para doon sa tamang level ng dry ingredients mo like flour, parang ganun. Parang parang isa sa proseso na po pwede natin gawin dito is 1:1. Pag sinabi mo 1:1 is 1 cup of tubig, 1 cup of flour. Pero for me, based sa aking experience sa tinapay, it's always like a 3/4 of water and then 3/4 to 1 cup na 3/4 ng water and then 1 cup of flour. Parang gano'n siya. Hydration affects the process of the breads, building the natures of the final result. Generally speaking, the more water in the dough, the more open the final bread crumb. Actually, it's true, pero ang nangyayari nito, masyado siyang sticky. Kapag pinaplaten mo na siya, posibleng mas malambot siya kasi it's because of the water or the liquid ingredients, pero posible din na magpa-flat siya or hindi siya masyadong mag-uumbok or at saka masyadong madikit. Ang isang advice ko lang, if we can process yung tamang marami, yung procedure na marami ang liquid ingredients is kapag nagmamasa ka, always dip your fingers or your hands doon sa flour para hindi siya magdikit. Once you feel na dumidikit siya, all you have to do is i-dip mo lang sa flour and then rub your finger and then dip it ulit. Hindi kailangan pag dumikit yung mga dough sa kamay is maghuhugas ka. No. So, ang gagawin mo lang is i-dip mo lang siya sa flour and then rub it hanggang mawala yung dumikit na dough. And then after that, i-dip mo ulit yung kamay mo para coated siya ng flour and then start mo nang i-mix. Dough hydrations, no. Different types of flour absorb water differently. Definitely, kapag bread flour, mas matako siya sa tubig. Alright? Kapag naman cake flour, mas matako naman siya sa fats. Okay, ito na yung mga references natin or you have it. Alright. Okay guys, if you have some questions, please let me know.
So before we can proceed for Module 5. Again, guys, I'm waiting for questions for Module 4, and then we can proceed for Module 5. Let's do some break, 5 minutes break. 5 minutes break, guys. And then while we are in break, kindly please ask some questions. Sir, okay lang po ba yung oil? Nung nag-apprentice kasi ako, sir, pinagmano-mano ako ng... Actually, depende sa... Actually, pwede rin naman siya during your, para hindi siya magano. Yun nga lang kasi, for me, kapag oil kasi, parang, parang madadagdagan yung amount, ng fats ingredients mo, parang ganun siya sa akin. Pero still okay pa rin siya. Pero again, sometimes depende din dun sa product or items na ginagawa mo. Pero pwede rin, I think. Pwede rin naman. Pero yun nga lang sa akin kasi mas mura yung flour kumpara dun sa oil. Tsaka baka masobra siya ng fats. Once na nag-a-add ka ulit ng oil, pinagmano-mano ako ng Sir, okay lang po ba yung oil? Nung nag-apprentice kasi ako, sir, pinagmano-mano ako ng isang sakong harina. Oil po yung pinapalagay sa kamay ko para di dumikit. Medyo malagkit yung baked goods nila. Oh, yes, actually ang recipe nila is yung mas maraming tubig, malabnaw, parang malabnaw siya. Actually, pwede rin naman siguro, pero grabe yun isang sakong harina na mano-mano. Yun nga lang 1 hour, ay yung 1 kilo nga lang, Diyos ko, ang hirap yun. Yeah, so may mga ganun guys, may mga ganun nagbe-bake. Hindi siya parang clay ang ano nila, it's more on matubig. Kaya nga, siguro ang isang advice ko na lang doon, since hindi na ma-handle ng flour yun, so sobrang dami ng liquid or malambot yung mixture nila, kaya oil lang pinapagamit nila. It's true naman guys, kapag coated ng oil yung kamay mo, and then yung mixing bowl, hindi rin nga naman siya didikit. Baka posible din. Siya. Actually, posible siya, sorry. Posible siya. Kasi malabnaw yung ano. Pero grabe yun dyan po, no? Sobrang dami ng dami ng sasakong rin. Construction, no? Para kang gumawa ng bahay. Anyway, guys, it's 2:53. Let's do some 5 minutes break. And then I will come back after 5 minutes. But if you have some questions, same with John Paul Silvero, kindly please chat when I come back. Ano naman siya. Iinom lang ako ng tubig, guys. Nagtatry yung ano. Actually, nakaisang balot na akong Yakult, guys.
Okay, let's do it. Sir, okay. Grabe dyan, Paul, no? Parang construction worker. Actually, totoo yun. Ang daming mga baker na malabnaw yung masa nila. But it's sticky, no? It's sticky. Ako hindi ko masyadong pinaprocess yun. Okay, let's proceed to module 5. Okay, let's do it. So again, guys, if you have some questions, don't be shy. Chat lang ninyo. John Paul, saan ka nag-work? Sa call center ba yun? Call center ba yung work mo, John Paul? Okay, this one is advanced baking and decorating. Basic baking and advanced baking pa rin siya. And then module 5, introductions. Bread is the staple food prepared from a dough of a flour and a water. Usually by baking throughout the recorded history, it has been a prominent food for a large part. Actually, ang Pilipino is more on the rice tayo, no? It's because of ang Pilipino is mahilig sa adaptations. That's why na-adapt na rin tayo. Ako, guys, believe it or not, guys, after my rice meal, I eat breads pa. So, yun ang pinaka-dessert ko. Or it's either nakakain muna ako ng bread, and then after that, magra-rice ako. Okay, bread may be leavened by naturally occurring microbes, chemicals, and industrially processed yeast. Is highly pressurized aerations. In many countries, commercial bread often contains additives to improve flavor, textures, and colors. Shelf life, nutritions, and use of the productions. Actually, guys, ang dami-dami na ng mga preservatives na nilalagay ngayon sa mga tinapay to make it last, parang ganun. So, kumpara dati, ang bilis ng evolutions ng mga ingredients, ng mga paggawa ng mga breads and cakes. Before we can, like for example, is pandan. If we want to use the flavor of pandan, we can use the natural leaf ng pandan and boil it into water and then get the flavor. Parang ganun. Ngayon, ang dami-dami na nabibili mo. Pero just make it a point, guys, na pag bumibili kayo, mababa yung alcohol content. Or else, malalasahan mo yung alcohol content niya doon sa ano. Yes, sir. BPO po ako now. Pero matagal na po akong nagbe-bake. Pag off ko, tumutunog. Oh, very good, very good. Yeah. Sayang John Paul, no, hindi tayo nakapag-work together. I mean, sana nakita ko yung galing mo. Kasi marami akong mga naging estudyante. But I admit, guys, no, once na nakita ko na ang ganda ng potential ng bata, I always keep focusing my eyes doon. Tapos I always
alam mo yung gusto ko, tinitis ko talaga. Parang hindi naman maganda yung ginawa mo. Parang, tapos para lang mas ma-improve yung ano nila. Sometimes kapag ang bata napapahiya, meron siyang something na ipo-prove sa sarili nila. Parang gano'n. Pero kasi kapag napagod tayo, di ba Silvero, pag napagod tayo, lagi natin siniset sa mind natin na pwede na yan. Which is not good. No? Ayun, so ang dami-dami ng mga flavor. Katulad na nabanggit ko before, ngayon meron ka ng caramel. Before, kailangan mo pang gumawa ng caramel. Now, you can buy caramel. Meron na yung yema, hindi mo na kailangan gumawa ng yema. Then, learning objectives is distinguish the differences of kinds of breads, demonstrate the right way of producing kinds of breads. And number 3 is perform and by producing different kinds of breads. Okay, this one is what can you see about the images of the breads? Of course, different breads. Meron pang pastries, may mga sandwiches, may mga iba-ibang klaseng loaf. Of course, this one is different kinds of bread. We have the yeast bread and the quick breads na tinatawag. And then we have the laminated dough and rich yeast dough and commercial bread. So ipapakita ko sa inyo lahat mamaya. So yeast bread refers to the breads that uses yeast as a leavener. So yeast bread. So from the word yeast bread, ibig sabihin is gumamit siya ng yeast. The yeast causes the formations of carbon dioxide kung saan yung bubbles is kung saan yung bubbles is nadidevelop and then nagkakaroon ng oxygen. And then throughout the fermentations, the sugars and the bread dough, this causes the breads to rise and making it light and airy. Okay, this one. Yeast bread is performed into a countless shapes and size. It can be prepared with the simple mixtures of flour, salt, water, and the yeast, or it may be incorporated into elaborate variety of ingredients such as enrich flavor and the bread. So you can add some filling if you want, or you can add some toppings if you want, or you can add some raisins or nuts. Pwede naman for the yeast breads. So bread ingredients you may usually need for yeast, water, and salt. All other ingredients in the recipes are two flavor, nutrition, color, and change into something. We can make guys healthy breads naman. We can make commercial bread. We can make a expensive bread. We can make healthy breads. Depende doon sa mga ingredients na gagamitin mo. Like for example, if meron kang depression or may karamdaman ka sa katawan, we can avoid or we can less the oil, or instead we can use corn oil or yung mababa yung fats content niya. I don't yet try olive oil for the breads, but instead I always use corn oil kasi ang baba ng fat contents din ng oil. In order to be good bread baker, it's best to understand a little bit of the science of how these ingredients combine to form an airy, light loaf with the perfect tenders. And that's true, guys. Bilang isang baker, kailangan maintindihan mo yung bawat functions ng mga ingredients mo, yung contributions na po pwede nyo i-share. And of course, yung mga replacement nito. Just in case not available for the market, you know kung ano yung mga replacement nito. And at the end of the day, guys, the best learning objectives dito is experience. Kahit pa ulit-ulit ko pang ikukwento sa inyo dito, guys, iba pa rin yung number of years of experience mo, right? Okay, here's what yeast bread ingredients do in the batter of the butter or dough. Flour provides the structures for the product. The gluten or the protein in a flour combines to form a web that traps air, bubbles. Ito yung sinasabi nito, guys. So, ito yung pinaka-structure mo, ang harina. Ito din yung nagiging parang web niya kapag nagde-develop na siya. Katulad na nabanggit ko kanina, guys, kapag ini-stretch mo siya na ganyan, yun din yung napupunit. Yun yung pinaka-foundations or structures ng tinapay mo or ng dough mo. In yeast bread, the goal is to get the lot of gluten formations. Kaya nga kapag may mga gout problem kayo, guys, bread is not advisable. Kasi hindi rin siya masyadong healthy. Kapag may mga gout problems kayo, it's because of the gluten. Pero meron nabibili ng harina na gluten-free. Ibig sabihin ng gluten-free, hindi siya umaalsa. Hindi umaalsa. Pero a little bit mahal, pero ito yung replacement ng mga taong may problema sa gout na
na pwede silang kumain ng tinapay. Na wala siyang lasa, para kang kumakain ng karton, but wala siyang it's a gluten-free bread. Kasi ang gluten-free, ang gluten ang nagkukos minsan ng mga gout problem. Alright? So again guys, mark my word with gluten-free. May gluten-free bread na tinatawag. There is also some simple sugar available in our in flour, and this feeds the yeast. Ito yung sinasabi ko guys, ito yung ano natin. So ito yung mga pagkain ng yeast natin, that is flour and yeast. So actually naulit lang siya. Nadi-discuss na rin natin. So may mga ibang flour na ganito guys na nabibili sa mga market. But if katulad ni Silveron na meron silang baker, definitely hindi sila gumagamit ng mga ganito. So more on sako-sako sila ng mga harina kasi mas makakatipid kapag ganun. Yes, pwede rin naman yun. Kahit ako ginagawa ko yun. Minsan sa pressure cooker, John Paul, nilalagay ko sa pressure cooker yung condensed milk para mas mabilis siyang maluto. Pero if I have no time, I better buy. Aminado ako doon. Minsan mas tamad ako mag-process. Wala nung nakilala ko yung mga ready mix. Parang ganun. Starchy. And loaves may be the bread flour for rest for 10 to 15 minutes after the rising before the shaping of the loaves. So again guys, depende yung mga fermentations niyo or yung pagre-rest niyo ng mga dough niyo, it depends on type of product na gagawin niyo. Hindi yan pare-parehas, no? And then we have this one is Golo, ibang klaseng product, all-purpose flour. All-purpose flour works just one for actually ito yung all-purpose flour is para sa lahat. Kung gusto mo yung texture ng cake mo is medyo mabigat siya, pwede kang gumamit ng all-purpose flour. Parang pound cake siya. Tapos, kung wala kang bread flour, this one is pwede rin siya. Pero meron siyang substitution. So, always remember that one, guys. And then we have the whole grain flours. So, this one is a little bit healthier na flour. It's a whole grain. It's a little bit expensive. But, ito madalas ginagamit siya for the with grains breads. Actually, ito ginagamit lang siya madalas sa mga European countries. No? And then we have yeast. Yeast is one of the cold plant available in a dried farm. An instant blend with the leaves, couscous, and using available sugars, waters, and something. So, ito na-discuss na rin natin yung yeast, about sa yeast. Just kung gagawa ka ng tinapay, make sure na kilala mo yung yeast mo. Make sure na alam mo kung ano yung brand ng yeast mo. Once na na-try mo na itong brand na to guys, then nag-try ka ulit ng brand, just try it first for a small amount. Tapos saka ka gumawa ng maraming productions. Kasi minsan nag-iiba din yung functions ng mga yeast. For me. So kung sanay ka sa ganito, better to use yung same item mo. Ngayon, kung may bagong brand ka, pwedeng i-try mo muna for a small amount. Okay, so this one, okay na rin siya. Ayan guys, yung yeast, so it's a small pieces of bacteria. For most bakers, active dry yeast will be the second choice. It tends to produce better flavor than instant yeast. Totoo to guys, yun nga lang, napakatagal ng pagpaprocess mo. Kailangan mo muna siyang i-bloom. Pero, totoong mas masarap yung tinapay mo, mas flaky, mas chewy siya, and then mas soft yung ano niya. Yun nga lang, mas matagal yung pagpaprocess niya kumpara doon sa dry instant yeast. Okay, ito yung normal na ginagamit ko din, yung soft instant yeast. So, ayan guys. So, it's instant yeast. So makikita mo bakit naka-vacuum pack yung yeast mo. Kasi guys, kaya naka-vacuum pack yan sa mga groceries, inahagis-agis nila. Ngayon, kung maluwag yung plastic niya guys, napapagod yung mga yeast.
So may mga movements, gumagalaw yung mga yeast mo. Kaya kapag ginamit mo, pagod na yung yeast mo. Kaya nga naka-vacuum pack yung mga yeast. Hindi sila gumagalaw, nakapack lang sila ganun. Kaya kapag binuksan mo yan guys, better na ilagay mo sa container and then put it doon sa room temperature. Alright? So we have the liquid ingredients. So kabilang na dyan ng fresh milk, water, or oil, or any something na ingredients mo na form into liquid. So kasama na siya. So may mga iba-ibang contributions sila na binibigay. Like for example, if we can create local breads or mga, how do we call it? Mga bargain. Sorry for my words. Parang mga ordinary na mga breads, parang ganun. Instead of putting milk, we can replace it sa water, parang ganun. So dadaanin mo na lang siya sa sugar. And then like for example, if the recipe is required for fresh milk, then wala kang fresh milk or mas mataas ang presyo ng fresh milk, all you have to use is yung powder milk. So kuha ka lang ng tubig and then mag-dissolve ka ng powder milk. So pwede mo na siyang i-replace as your fresh milk. Okay, this one is salt. Katulad na nabanggit ko, is the biggest, napakalaki ng contributions niya. So this is essential ingredients, breads, and it's extremely important that it measure carefully. And then, yes guys, make sure na tama yung pagpaprocess ninyo. And then, make sure na yung mga container nyo meron silang labeling to avoid na ma-mislook mo yung salt at saka sugar. Baka magkapare siya. And then, too much sugar can also affect yung taste ng it's become salty. And then, hindi naman ibig sabihin na sinasabi ko salt can balancing all the ingredients. Is maglalagay ka na ng marami. Small amount is good enough. All right. So still this one is a salt. And then we have the fats. So iba-ibang klase ng fats natin. So meron tayong mataas ang fats content, meron mababa ang fat content. Meron din tayong mga pound fats like shortening, butter, margarine, and lard. So ang lard is pound siya. Kapag dinisolve mo siya sa mainit or dinisolve mo siya sa stove, ang mangyayari nito is magiging liquid siya. And then, kapag lumamig siya, definitely, hindi na siya babalik doon sa color white niya. And then, margarine, and then, dairy cream is a family of margarine. It's not it's another form of margarine, pero hindi siya butter. Kasi kapag sinabi mong butter, dapat mas mataas yung milk content niya kumpara doon sa fat content niya. Pero kapag dinisolve mo ang mga margarine at saka dairy cream, mas mataas ang fats content niya kumpara doon sa milk content niya. Kaya family or part siya ng margarine. Alright? Okay. Use red as protections. Anyway, it's still good. Okay, sugar. So, meron ako, I don't know kung dito yun. Kung dito yung sa kabilang section, tinanong ko, what is granulated sugar? Ang sabi niya, granulated sugar is ginagamit siya sa tinapay. Tinapay lang, parang gano'n. Tapos may isa pa, what is granulated sugar? So, ang granulated sugar daw is malaki ang butil niya. So, kapag sinabi mong granulated sugar, is mas madalas ginagamit siya sa pastries for creaming method. Kasi mas maliliit ang butil niya. Pero they have the same taste ng regular white sugar. Kaya ginagamit lang siya for creaming method ng baking kasi nga mas mabilis siyang ma-dissolve. Oh, sorry guys. Mas mabilis ma-dissolve kumpara doon sa regular sugar. But still, if you don't have granulated sugar, we can use yung regular white sugar, no? So meron tayong brown sugar and then meron tayong super brown sugar. Definitely yung super brown sugar, mas konti yung processing procedure niya. Kaya minsan madalas nakakakuha tayo ng mga foreign object doon sa mga super brown sugar. And then mas madami yung fermentation stage ng white sugar kumpara doon sa mga brown sugar. Pero kapag tinignan mo doon sa price, mas mababa definitely ang brown sugar. Ngayon, like for example, if your recipe is like for example chocolate cake, pwede kang gumamit ng brown sugar, still hindi naman makikita yan. Pero like for example, if you are making vanilla cake, definitely white sugar ang ilalagay natin kasi kapag naglagay ka ng
brown sugar or ng dark brown sugar, ang mangyayari nito is magda-dark yung kulay ng vanilla cake. Alright? So this one is the different shades of sugar. Ayan, so iba-iba yung texture and kulay niya, guys. And then iba-iba din yung definitely yung tamis nila. So we have the Muscovado for healthy sugar. Like for example, for diabetic, so pwede mong gamitin is Muscovado. And then next one is we have the eggs. So eggs is, we have different sizes. And then kailangan kapag nagsiseparate tayo ng itlog, pag nag-separate tayo ng egg white to egg yolk, kailangan natin ng 3 container. One is kung saan mo binabasag yung itlog, one at a time. And then one is kung saan mo nilalagay yung egg white. And then one is for lagay ng egg yolk. But remember guys, ang pagse-separate ng itlog is 1:1. 1 by 1, sorry. 1 by 1. Para maiwasan natin, just in case na merong mga defected na itlog, maiwasan natin na madamay yung mga matitinong itlog. And just in case may mabasag, at least isa lang yung nasira, right? And then, storing yung eggs. Pag makikita mo guys na super white siya, and then, magaspang yung skin niya, ibig sabihin bago yung itlog. And then kapag mabigat siya, tsaka hindi siya masyadong magalaw, ibig sabihin bago yung itlog. Pero kapag ang itlog kinulog mo na ganito, masyadong malikot yung sa loob, ibig sabihin luma na siya. Tapos kapag masyadong mapino na yung skin niya, ibig sabihin luma na yung itlog. And then, para yung tamang proseso ng pagsiseparate ng egg white to egg yolk, put it inside the chiller guys for about 24 hours para tumigas yung egg yolk. Kasi egg yolk is fats. Para kapag nag-separate ka ng egg yolk to egg white, hindi siya ganoon kahirap tanggalin or mababasag kasi nga matigas yung egg yolk niya. So this one is the dinner roll. So meron tayong dinner roll recipe. Ayan guys. So yan is yung ating dinner roll recipe. Ito yung sinasabi kong soft roll guys. Ganyan lang siya kaliit. Then binabrush ng egg wash. So yan. And then next natin is pandesal. So we have also the pandesal recipe. Okay guys, ang iba binibilog nilang pandesal. That is really wrong moves guys. So ang pandesal is, like for example, meron kang dough. So iro-roll mo siya ng pahaba, yung dough mo na ganyan. And then make sure na pantay-pantay yung shape niya. And then after that, ikakat mo siya ng dough cutter. So pag kinat mo siya ng dough cutter, so pag dinip mo siya doon sa breadcrumbs, ididip mo siya ganun. Kailangan yung nasa taas niya, yung pinag-cut mo para makita mo yung shape ng pandesal. Di ba minsan may patusok siya? Para siyang bangka na may patusok na ganyan. So, ganun ang pagpaprocess. Hindi siya binibilog, guys. Okay? So, this one is yung instructions ng pandesal. Ayan, guys. Ayan ang pandesal structure. So, mga recipes alos ang ibibigay ko dito. Okay, we have the quick breads na tinatawag nila. So, ayan, guys. So, we have the butter cookies. So, this one is butter cookies recipes din siya. Ayan. Yung butter cookies guys is after mo na mix, ilalagay mo siya sa piping bag. And then kung gusto mo maglagay ng tip, katulad ng sample nito is meron siyang tip na kaya may mga design siya. So ayan. Ayan ang directions niya. Mga butter cookies. Ayan guys. So just follow the instructions guys. Makakagawa ka na ng ano. But again, practice makes perfect. Alright? So this one is take note reminders. Then bake for about 32 to 36 cookies. Okay, this one is student performance quick breads. Okay, this one is no bake cookies. Ayan guys, no bake cookies. Ito pina-fried lang siya. So meron tayong recipes. This one is laminated dough. Laminated dough guys is yung croissant, hold on. Okay, croissant na tinapay. I don't know kung natikman nyo na to sa French bread. So bakit siya laminated dough? Kasi yung dough mo is meron siyang in between na butter. So paano natin ginagawa to? So yung meron kang plastic na malapad and then normally yung butter is ifa-flatten natin doon sa plastic. Like for example, meron kang plastic na ganito. And then, kalahati is ilalagay mo yung butter. And then, ifo-fold mo yung plastic mo. So, yung
yung butter mo is naka-sandwich siya doon sa plastic. And then, gagamit ka ng rolling pin, ipa-flatten mo siya. Kailangan medyo matigas yung butter, hindi siya soften. And then, ipa-flatten mo siya. Pag na-flatten na siya, pwede mo na siyang ilagay sa chiller muna para tumigas ulit yung butter. And then, i-flat mo yung dough, ipapalaman ngayon natin sa gitna yung chilled na butter natin. Then, tatanggalin yung plastic. And then, isa-sandwich mo siya, and then, iro-rolling mo siya. After natin na-rolling, guys, like for example, eto na siya. Na-roll na siya ng mahaba. Ang gagawin natin is i-fold natin siya ng 3. So, remember, naka-sandwich yung butter. So, kapag yung butter mo is lumalabas siya or nabutas siya sa dough, or lumalambot yung butter mo, ang kailangan mong gawin is ilagay mo sa chiller yung mismong dough mo. Kailangan tumigas muna ulit yung butter kasi kapag malambot siya, lalabas talaga yan. So, ipasok mo siya ulit sa chiller and then, assuming guys na ito na yung na-flat mo na dough. Naka-sandwich na dito yung butter. So, ifo-fold natin siya ng 3 beses. Ayan. So, 1 and then 3. And then, so, pinold natin siya. So, assuming like this. So, ito yung original niya guys. So, pahaba siya and then pinold natin siya ng 3. So, ayan na siya. So, pahaba na siya ganyan. So, ang gagawin natin ngayon is ito-twist natin siya. And then, ipa-flatten na naman natin siya. Pahaba. So, pag na-flatten natin siya ng pahaba, itutupi na naman natin siya ng pangatlo. So, imagine guys, imagine kung ilang tupi na yung butter natin. So, kung ilan tupi yung butter natin, ganun kadami yung layer niya. And then, ipa-flatten na natin siya. So, meron siyang 12 layer ng dough at saka ng butter. Kaya kapag binake mo siya, guys, para siyang papel na nababasag pag kinakain mo. Kasi layer siya. This one, guys, ayan siya. Ayan. Kasi bakit siya nagiging layering? Kasi once na napinasok mo na sa oven yan, yung fats is nadi-dissolve siya. So, nagkakaroon siya ngayon ng space. Kapag kinain mo siya, para siyang nababasag. Croissant is one of the example nito. Ayan guys, nagiging super flaky and then super sarap niya. Special OTAP is also a ayan, laminated dough. So, this one is croissant. Napakasarap nito guys, croissant. Ayan ang croissant. It's a French bread. Ayan, croissant. Alright. So, this one naman is enriched dough. So, okay guys, this one is yung tirintas. So, ang gagawin mo lang dyan is, ipapahabain mo lang yung mga dough and then i-connect mo lang lahat sa dulo. Kung meron kang 5 or something and then ititirintas mo lang alternate. Tapos, pupunggugin mo lang siya. Pwedeng pahaba, pwede mo siyang bilugin. So, depende doon sa style na gusto mo for the enriched dough. So, this one is braiding na tinatawag nila guys, no? Okay, this one is a difference between rich and lean dough na tinatawag nila. Ayan guys. Sobrang dami ng mga tinapais natin. Ayan. So, this one is cinnamon rolls. So, cinnamon rolls, guys, is ipa-flatten mo rin yung dough mo. And then, lalagyan mo ng yung brown sugar mo, tapos maglalagay ka ng butter, and then konting vanilla, and then cinnamon powder, imimix mo lang all together. Tapos, i-spread mo dun sa dough mo. Tapos, i-roll mo siya na parang lumpia siya nga, and then ika-cut mo siya. So, magkakaroon ka ng cinnamon. Make sure lang kapag binibake mo to sa baking sheet mo, is meron siyang wax paper. Kasi, pag pinasok mo sa oven, magme-melt yung sugar mo and butter, and then, possible na didikit siya doon sa baking tray mo. Okay, this one is student performance, sorry. Alright. Alright, ayun na guys, ganun lang kabilis ang Module 5. Is sample ng mga recipes niya. Again, if you have some questions, guys, please let me know. So, I will just check yung last module natin, Module 6 for midterm. Module 6.
Okay guys, if you have some questions, let me know. And then, isi-send ko naman ngayon yung module 6 yun natin. Alright? Okay, habang ginagawa ko yun, note muna tayo ng video guys. Kuha muna tayo ng mga videos ko. This one is a moist chocolate, guys. I don't know kung napanood ko na to or baka hindi ninyo natapos. So, habang ginagawa ko lang yung isa. So, habang check ko lang yung module 6, guys. Alright? So, hold This on. channel. Again, family and friends, don't forget to subscribe. And once you subscribe, don't forget to click or press the bell button for the personal notifications. And of course, keep sharing and like all the videos. And you are all free, guys, to drop your comments and suggestions. At para po sa mga kababayan ko dito sa Pampanga, Maya pa Aldo Cabalen. And thank you so much po sa lahat na nag-subscribe sa akin. Please keep watch all my videos and share all the videos sa lahat po ng ating mga family and friends. Maraming salamat po mga idol. So ang gagawin natin ngayon is moist chocolate cake. Simpleng moist chocolate cake. So wag na natin patagalin to. Ito na po yung ating ingredients. Guys, ito na white sugar and brown sugar. Fresh milk. 3 tablespoons. Eggs. Lunch. Guys, let's do it. Okay. The first thing we need to do is the creaming method. So we have the butter first. And then eggs. And then sugar. Both sugar. So this one is creaming method only. That's right. So this one guys, katulad na sinasabi ko sa inyo, paggamit ng mixer ninyo is huwag tayo kaagad mag-move forward doon sa number 2, number 3, or number 4. We should always start doon sa pinaka-lower part ng stand mixer mo. Like example 1, then 2, then 3, then 4, and then after that, pagpapatayin mo na siya, going down again, 4, 3, 2, 1, and then off. While we are waiting for our cleaning method, so meron ako dito yung aking all-purpose flour. So then I have yung pang-sifter ko, then baking powder, baking soda, and then soap. Ihalo lang natin din sa ating all-purpose flour. And then using your wire whisk, pagdalo-halo yung rice natin. So mamaya, i-add natin to one at a time.
Pwede na rin natin i-mix yung ating cocoa powder dito sa ating dry ingredients. So, cocoa powder is consistent sa kanina. Halo lang natin ng mabuti, guys. Remember, guys, no, yung chocolate cake is mas matakaw siya sa liquid at saka mas matakaw siya sa asukal kumpara din sa mga regular cake. Like, for example, vanilla, mango cake, parang ganito. Ating liquid. And then yung ating oil. Then just our dry mixture. So, one at a time lang lagi ito mga guys. No? Dahil lang siya. Let's move forward to our next liquid. Again guys, if you want na yung chocolate mo is mabigat, yung texture niya, pwede kang gumamit ng glucose. So this one is glucose. And then kung gusto mo naman na very moist at gusto mo na mabigat at moist yung cake mo, instead of using a regular water, replacement mo doon sa milk, pwede kang gumamit ng hot water. So, ito yung hot water yung ilalagay mo dito sa mga liquid at saka dry ingredients mo. So, bakit siya nagiging moist? Kasi hindi mo pa man din-bake yung cake mo, naluluto na yung flour. Kaya yung texture ng flour, nagiging heavy siya. From light, nagiging heavy siya is because of the hot water. Ibig sabihin, niluluto ng hot water yung flour mo na hindi mo pa binibake yung item mo. So, this one, guys. Pero ako hindi ako gagamit ng hot water ngayon. Buti na lang natin yung ating flour. Pero ako guys, hindi ako gagamit ng hot water ngayon. So hindi naman ganun. I mean, sa mixture na to, moist na to. Pero hindi ko naman hindi ko naman kailangan yung super moist. Na cake na yun. This one. And then mag-a-add lang tayo ng konting glucose. So this one, hindi ko siya nilagay sa container kasi sobrang sticky niya. So tansyahin lang din nyo guys yung isa hanggang 2 kutsara ng glucose. Kasi kapag nasobrahan ka ng glucose, ang mangyayari dito, yung cake mo is flow siya. It's because of the sugar content. Nasosobrahan siya ng sugar. So it's good, you know. So again, number 2, then nag-number 1 na ako, and then turn it. Alright. So ito na yung ating moist chocolate cake. So nag-prepare ako ngayon ng mga pan. So ito siya. So naka-grease na ito ng shortening. But meron akong wax paper first. Okay. So assuming wala pang shortening to. So lagyan mo ng shortening and then mag-cut ka ng wax paper. Sakto-sakto lang doon sa size ng pan mo and then i-grease mo ulit ng shortening. So wag ninyong idadash ng flour kasi ang mangyayari dito kapag dinash mo ng flour, madali lang siya tanggalin sa baking pan but ang nangyayari is tumitigas yung gilid ng cake mo at nasusunog. It's because of doon sa hindi unmixed na ingredients which is yung added dust na flour mo. Ayan siya. So, ako kapag nagbe-bake ako, like for example, I need 5 inches, hindi ako nagbe-bake ng ganito kakapal. So, I always bake na kalahati lang nito. Or, kasi ang nangyayari kasi dito kapag masyadong makapal yung cake mo, halos nasusunog na yung gilid mo, hindi pa luto yung nasa gitna mo. So, ako ngayon, para maiwasan kung masunog siya, so, assuming ito yung pan ko, and then gumamit pa ako ng isang mas malaking pan, mamaya lalagyan ko ng konting tubig to, and then ilalagay ko siya dito, para steaming bat siya. Ayan. Para maiwasan ko na masunog yung cake ko sa ilalim. Ayan, guys. No? What advice can you give to women? Add to cart at the Lazada Tutu Women's Festival because we deserve to get. Ano na natin siya ibibig. Alright.
i-mix nyo to, kailangan nagpe-preheat na kayo ng oven ninyo para hindi sayang yung time ninyo. Okay, this one. So this one, meron akong cake. So eto, ibibake natin siya for 380 to 390 degrees Fahrenheit for about 25 to 30 minutes. Ayan. So ang gagawin ko ngayon is steam bath ko siya. This one. Para hindi po siya masunog. So kapag nakita mo nag-evaporate na yung water mo, hindi pa luto yung cake mo, pwede kang mag-add ng water para hindi, again, masunog yung cake mixture mo. Again guys, ito yung minsan mali natin, kung bakit bumabagsak yung mga cake natin. Pag yung cake natin, ang required time niya is 25 to 30 minutes, hindi mo ito pwedeng buksan nang wala pa siya nasa 70% ng pagkakaluto niya. Like for example, 20 minutes ang required niya na luto. Ibig sabihin, 20 minutes, lutong-luto na siya. Ngayon, ang ginawa mo guys, so ang 70% niya is nasa 17 minutes or 16 minutes, pwede mo na siyang buksan. Pero binuksan mo to around maybe around 10 minutes or 7 minutes or 8 minutes, guys. Yung cake mo, kasalukuyan pa lang yan nagpa-pop at kumukulo, and then bigla mong binuksan yung oven mo, ang tendency nito is nababawasan yung temperature ng oven mo, kaya yung required na temperature ng cake mo, hindi na yan kinakaya ng cake mo, kaya bigla yan babagsak. Kung umaangat to, then bigla mong binuksan yung oven, ang mangyayari yung cake mo is magpa-flat siya. So hindi na yan aalsa, guys, kasi nabawasan yung init na kailangan ng cake mixture mo. So, iwasan po natin yun. Kasi minsan na-excite tayo, bukas ka ng oven. Hindi natin namamalayan na yung temperature ng oven mo is nababawasan siya. Kaya nga, guys, nagpe-preheat tayo para makuha natin yung desired temperature ng oven na kailangan. Okay guys, tapos na yung ating cake. So, eto na siya guys. Ayun na po yung ating moist chocolate cake. So, mapapansin nyo guys, hindi siya yung cake na merong nakaumbok sa taas. Kasi ang nangyayari kapag pataas yung cake mo sa gitna, nagtitrim tayo, then tinatanggal mo yun, nasasayang lang. So yung dapat na amount na nandoon sa cake na binibenta mo or ipapakain mo is nagtitrim lang at nasasayang lang. So ako, eto po siya. So I normally open talaga po yung oven kapag nasa 80% siya. Ayan po, binubuksan ko talaga siya para ko mag-flat siya ng konti at hindi masasayang yung ititrim ko lang sa taas. So, ayan po siya. So, yung sinasabi ko kanina guys, kapag binuksan mo siya ng nasa 50% or 60% pa lang, ang mangyayari yung nasa gitna po, malalim siya, and then napupunta po lahat sa gilid yung mga cake mixture mo. So, this one is flat. Hindi mo na kailangan mag-trim pa. So, ayun po yung sikreto ko. Binubuksan ko talaga yung oven kapag nasa 80%. So, ito po yung isa. So, ayan siya guys. Flat na flat. Very moist at sobrang lambot po. So, mainit pa siya. So, papalamigin ko muna niyan to, and then, pag lumamig na siya, ilalagay ko sa freezer. So, pag matigas na siya, doon ako mag-start mag-icing. Yun po yung sikreto natin guys. Huwag na ninyong tatanggalin sa lalagyan yung cake ninyo na mainit pa siya. Kasi, malambot pa siya noon at very sensitive siya, kaya madali siyang masira. Then pag lumamig na siya, doon mo tatanggalin, and then wag niyo muna nga alisin yung papel doon sa ilalim, and then i-freezer ninyo sa mga sealed container ninyo, and then kapag matigas na siya, doon po kayo magka-cut or mag-trim kung meron kayong dapat i-trim doon sa cake ninyo, and then start niyo na pong lagyan ng icing noon. And then pag nalagyan niyo na ng icing, ilagay ulit sa chiller or sa ref, para po tumigas ulit yung icing niyo, then po pwede nyo na po siyang i-travel kung saan man yung location na magdi-deliver kayo ng mga cakes. Kasi po, pag mas matigas yung icing niya, mas safe po yung cake niyo. Then, habang tina-travel nyo yan, nag-cool down din, lumalambot din po naman yan.
Okay, so maraming salamat guys. So ito yung ating cake. So abangan ninyo kung ano ang gagawin ko dito sa chocolate cake na to. So first part pa lang po to. So meron pa tayong dalawang part para sa cake na to. Ciao guys, thank you. Hi guys and welcome to my channel. Ako si Kuya Boyet. Marami sa inyo nag-request ng mango flavor na cake, ube, tapos meron mga strawberry, yung mocha na share ko na, yung ube na share ko na rin, tapos meron tayong mga request na ibang cake recipes na hindi ko usual na ginagawa sa mga order ko ng cakes. So gagawin natin to ngayon. Na-try ko na siya actually sa ube, mocha, and matcha. So isang cake batter lang siya, tapos doon tayo mag-flavor ng 12 flavors ng cakes. So yung recipe natin is yung vanilla cake recipe na shinare ko dito sa channel din natin. Ito, ilalagay natin yung link. So nung nagka-order ako ng matcha flavor na cake, yun yung ginamit ko. Basically, nilagyan ko lang siya ng matcha powder. Tapos, ang sarap nung nung outcome ng cake. And then, nagkaroon ako ng order ng mocha cake. Although, meron na ako na-share ng mocha cake recipe. So, tinry ko lang a different approach sa paggawa ng mocha cake using the same recipe ng vanilla cake natin. And then, naisip ko, magandang base siya para sa pag-develop ng different flavors na cake. So, ito yung gagawin natin ngayon. Pero instead na gumawa tayo ng cake, gagawin na lang natin siya sa cupcake. Being practical, para hindi masyadong marami yung gawin natin, sa cupcake na lang natin siya gagawin. And then yung frosting natin, same frosting na Swiss Meringue Buttercream. May ginawa na rin ako niyan sa mocha cake, vanilla cake, and parang yun pala. Same recipe and same procedure sa paggawa ng Swiss Meringue Buttercream. And then if i-flavor din natin yung buttercream na bagay doon sa cupcake flavor na gagawin natin. Now, etong gagawin natin, you can use this sa cake. Kasi lahat ng cake recipe pwedeng gawin sa cupcake. Pag nilagay mo lang siya sa cupcake liner, cupcake na siya. Okay, simulan natin yung recipe natin for the vanilla cake. Dito sa ating bowl, meron na akong 1 cup ng butter. Now, may mga nagtatanong kung salted or unsalted. Madalas kong gamitin is salted butter. Wala lang. Kasi hindi ako naglalagay ng salt talaga. Kailangan softened butter siya and at room temp. So para madali siyang i-mix. And again, tulad ng sinasabi ko sa mga previous cake recipes natin, gumagamit ako ng balloon whisk attachment kapag nagki-cream ako ng butter. And then sinasama ko na yung egg. So para mas nagiging fluffy yung cake natin, mas nagiging aerated. So mas malambot siya pag na-bake. So sa bowl natin, mag-crack tayo ng 4 eggs. 4 large eggs. And then 2 cups ng sugar. 2 teaspoons of vanilla extract or vanilla flavor. Ayan, tansya-tansya lang. Tapos, i-whisk na natin siya. Ang goal natin is maging pale yellow yung color ng ating mixture, yung ating cream na butter. Tapos, high speed natin. Ayan, so mga 1 minute of mixing sa highest speed. So, ganyan yung kakalabasan niya. So, para na siyang buttercream. Almost. So, yung texture niya, ganyan. And then, lalagyan na natin yung flour and baking powder tapos milk. So, yung baking powder natin, we need 2.5 teaspoons. 2.5. And then flour natin is 2.5 cups. And then 1 cup of milk. And then mix natin ulit. Okay, before I continue, scrape ko lang yung side ng bowl just to make sure mahalo lahat ng flour and yung sa ilalim niya.
Okay. So, tapos na yung ating vanilla cake. Batter. Hindi pa siya cake. Batter pa lang siya. Alright. So, from here, mag-flavor na tayo. Kung gagawa lang kayo ng isang cake. So, ito lang i-flavor nyo. So, 1 cake batter mixture. Tapos, i-flavor nyo na siya. And just for demo purposes, para lang mapakita sa inyo yung pagiging versatile ng cake batter natin. I-divide natin siya and then i-flavor natin ng 12 different flavors. So, dito tayo mag-flavor. Basta heartburn, magtoto bilis, Acidalis. Treble S Advance. So, siguro 2 cupcakes to. Ang isang batter natin, makagawa tayo ng 2 dozens ng cupcakes. 111. Ayan, 110. Okay na yan. Nauna nating flavor, coffee. So dito, since cupcake lang siya and maliit lang yung batter natin, tansyahin lang natin kung gaano karami. And then mix natin. Bango ng kape. Then lagay na natin sa cupcake. Siguro isa lang. Pwede isa lang. Kasi medyo mataas naman yung liner ko. Sige. Huwag kang aapaw mamaya. Okay. So, 1 down. Next natin, hindi na tayo maghugas ng bowl. Susundan natin yung mocha. So, 111 grams. Or actually, pwedeng 100 na lang. Para hindi na tayo magsobra ng cupcake. Okay, for the mocha, it's a combination of coffee and cocoa powder. So parang equal amount ng cocoa and coffee. So, matcha. Okay, this time gawin na natin 90 grams na lang. And then, for the matcha, ito, hanap kayo ng matcha powder na maganda yung quality. Kasi may mga nabibili na artificial na flavor ng matcha or yung hindi maganda. So, magbe-base kayo sa quality niya, sa price, and then sa amoy. Although hindi nyo naman maamoy kapag nasa packaging. Pero ayun, sa price kayo magbe-base. Kapag medyo pricey siya or mahal, ibig sabihin maganda yung quality niya. And titingnan nyo yung ingredients, kailangan pure green tea leaves. Parang ganyan. So for the matcha, siguro let's say mga 1 teaspoon. Again, ito nag-experiment lang tayo kung gaano karami yung pwede nating ilagay for the cupcake version ito. Pero syempre, kung gagawin nyo siya sa isang buong cake, mag-a-adjust din kayo kung gaano karami yung flavors or yung flavoring na ilalagay nyo. So for the caramel, gagamit lang ako ng soft caramel candy. Ito yung nabibili sa mga candy section or chocolate section ng grocery. Or you can use yung mga caramel syrup or dulce de leche. So, depende naman sa inyo.
Tunawin muna natin siya sa microwave. So para lang may konting liquid, lagyan natin ng all-purpose cream. And then yung ating caramel. So tansya lang kung gaano karami. So 80 grams. Itong pinili kong mangga, medyo hindi pa siya totally hinog kasi gusto ko mabalance niya yung sweetness ng cake natin. So gagawin ko, imamash ko lang siya. Okay na siguro yan. Although meron ako ditong mango flavor ng Ferna, pero ayoko siyang gamitin. Pero nagamit ko na siya once sa Japanese cheesecake. Okay naman siya. Pero this time, gusto kong itry ng pure mango para natural lang yung flavor natin. Gawin naman natin yung strawberry. Ayan, talaga naman nag-effort ako. May budget ako para dito. Alam niyo guys, malinis ang mga kamay ko. Ba't hindi ko nalang durugin ang kamay? Pinapahirapan ko pa sarili ko. So dito pwede yung gumamit ng frozen strawberries or different kind ng berries. 80 grams. So next flavor natin is lemon muna. Ito yung mga may request ng lemon cake. Pwedeng-pwede itong gamitin. First time ko ito gagawin. Yung lemon cake. Although nagkaroon na ako ng order ng lemon cake, pero ibang siya, ibang recipe. So dito, I'm just using yung vanilla cake natin. Ako kasi mahilig ako sa maasim na dessert. So lemon juice, freshly squeezed. Kinansya lang natin. Okay, let's proceed, guys. Anyway, pause muna natin to, guys. Bango ng lemon. Okay, napansin niyo guys, ito din yung isang from one mixture, pwede kang gumawa ng iba-ibang klaseng mga cake. So from one mixture lang, guys. So tatapusin lang natin yung module 6. Ayan, let's go back here. Again, guys, if you have some questions, you are free. Alright. Share lang natin ulit sa Facebook. So, tapusin lang natin yung ating module 6.
Mabilis lang to, guys. Then, after this one, we can watch again the videos. Alright, that's this one. Oh, sorry, lumabas na ako. Okay. Okay, let's proceed. Module 6. Okay, this one is lesson 10, producing pastries. Okay, this one is introductions. This module gave opportunity to develop their skills in preparing and producing pastry product according to the standard operating procedures, techniques, and knowledge of pastry productions. This prepares them to move on to the next important skills for development and preparing and produce a pastry. So, ayan guys, makikita nyo, papunta na tayo sa pastry o kaya sa mga cakes. Learning objectives, discuss the pastry tools and equipment and its functions, identify the ingredients used in producing pastry, determine the use of each ingredients in pastry making, and familiarize all tools, equipment, and ingredients used in the pastry making and their function. Okay, overview, producing pastry. The term pastry comes from the word paste, meaning to stick. Pastry is a mixture of flour, liquid, and fats ingredients. Ayan guys, from the word paste or meaning to stick, nanggaling ang salitang pastry. Okay, overview again. In the bake shop, pastry refers to the both various paste and dough and to the many of produce made from the product. Basta guys, ito lang ang tatandaan natin. Once the banana cake is wala siyang icing or something, is still a part of a family bread, parang gano'n siya. Pero kapag nilagyan mo na yung banana bread is nilagyan mo na siya ng icing, magiging na siyang pastry or magiging na siyang cakes. Okay, this one is actually ito tinapik na natin siya from the module 1. Ayan na guys yung mga measuring spoon and then remember this one guys, ito pumalya din kayo doon sa pagsagot sa akin about measuring liquid ingredients. So ginagamitan natin siya ng measuring cups na pitcher style. So magkaiba yung measuring cups ng liquid ingredients at saka ng dry ingredients. Alright? Okay, next is measuring tools. We have the scale. This one is a digital scale. Okay, always remember lang guys, kapag nagdi-digital scale tayo, just put in the platform area or surface area. And then, iwasan ninyong merong electric fan na nakatapat sa kanya kasi kahit yung electric fan or yung hangin na nanggagaling sa electric fan is po pwede niyang ma-weigh. Alright, kasi even 1 gram is kaya niyang i-weigh for the digital weighing scale. And then after that, kapag hindi nyo na ginagamit, better na alisin ninyo yung battery ninyo. Kasi once na nakalimutan ninyo yung battery, especially kung matagal nyo hindi siya gagamitin, possible na masisira yung digital weighing scale ninyo. And then of course, we have the mixing bowl. Mixing bowl is with different size. So depende doon sa amount na gagamitin mo and procedure. Alright? And then we have the wire whisk. So meron tayong balloon wire whisk, meron yung malambot siya para sa mga eggs lang for scrambled. So better na piliin ninyo yung matigas at saka yung matibay. Kasi minsan kapag masyadong mabigat yung creaming methods procedure ninyo for manual procedure, so madaling masira yung malambot at hindi niya kakayanin yun. And then we have the wooden spoon. So, wooden spoon is better than a stainless spoon kasi para walang reactions kapag nagluluto kayo ng mga sauces. Kasi metal to metal is nagkakaroon ng reactions or minsan nangingitim yung sauce mo. It's because of the non-stop stirring
or paghalo mo. And then yung reactions niya. And then we have the rubberized spatula. Better to buy this one, hindi yung natatanggal yung sa ilalim. Hindi yung natatanggal ito, guys. Kasi kapag natatanggal ito, minsan na makikita mo nahuhulog siya dun sa mixture. And then, better to buy the original. So, ibig sabihin yung original is nabibend mo yung pinakadulo nito. Yung fake, matigas na matigas siya, guys. Hindi, kaya nga makikita mo uneven yung size na dito kasi pwede mo pang scrape sa mixing bowl. And of course, we have the rolling pin. And then this one is the pastry blender kung saan ginagamit mo siya pang mix ng cubes, butter, and flour and the sugar. And then we have the saucepan. This one is saucepan, guys. And then mayroon tayong iba-ibang klaseng mga flour sifter. May mga maliliit, may mga flat. So depende doon sa kailangan ninyo and then sa amount na isi-sift ninyo. And then of course we have the pastry wheel. Ito yung may design na sa gilid or pastry cutter. And then we have the palette knife. So meron tayong palette knife o yung spatula, straight spatula and L spatula. And then we have the pastry biscuit cutters. Iba-ibang design din to, guys. Iba-ibang design niya. And then we have grater. So iba-ibang ano niya. And then we have the chopping board. No, sorry. This one is wrong, guys. So hindi ito chopping board. This one is a dough cutter. Okay, this one is dough cutter, guys. Please eliminate this one. This one is not chopping board. It's dough cutter. It's made of stainless or minsan it's made of metal and wood. Wood yung handle niya and then metal yung sa ilalim niya. Minsan pinapahasa pa to, guys, para mas matalim siya. And then mas mabilis siyang maputol mo yung dough. And then sheet pan, ito yung pang double boiler or steam bath, sorry. And then we have the cooling rack para siyang grill. Ayan, it's important the cooling rack, guys, kasi kapag yung mga items mo is nire-rest mo siya, nilalagay mo lang sa mesa, nagmo-moist siya sa ilalim. And remember, kapag nag-moist, mas mabilis masira yung mga items mo. So this one is cooling rack para siyang parilya or pang grill. And of course, decorating pastry tips. So iba-iba ang design nito. And of course, we have the disposable and non-disposable pastry bag. Ako, guys, I prefer to use disposable. Kasi yung disposable, pwede mo naman labahan din yun. Pwede mo sabunin, then ilublub mo lang siya sa hot water and then punasan mo ng basahan. And then ang pangit kasi ng non-disposable, minsan nagkakaroon siya ng smell, guys. Nagkakaroon siya ng medyo, for me, is mabaho siya. And of course, the pastry brush. Sometimes it's made of bamboo, sometimes it's made of bamboo hair, and sometimes it's made of plastic siya, or silicone. And then we have the deck oven. This one is the deck oven, layer oven. Ito tinawag nilang deck oven. And then we have the rack oven. Ito yung guys, ito yung pinapasok mismo yung trolley. Ganito yung steamer, guys, yung pang-proofing box. Alis ganito din yung pang-proofing box. And then we have the convection oven. And then we have the mechanical oven. And of course, ito, guys, mga na-discuss na to. Okay, we have the different types of pastry ingredients na flour. Iba-ibang klase ng mga wheat flour natin. So, nabasa na rin natin ito kanina. So, ayan, mga starch. So, we have the milk products. So, ayan, guys, we have the buttermilk. Kung wala kayong buttermilk na mabili, guys, pwede kayong buttermilk. Pwede kayong maglagay ng, isang kutsarang vinegar and then 2 cups or 1 to 2 cups na fresh milk. And then aluin mo lang siya, then rest for about 5 minutes and then meron na kayong buttermilk. And then we have the cream, and then we have the thick cream, and then we have the yogurt, and then cream price, and then butter. Of course, iba-iba din ang klase ng butter. And then we have the buttermilk, ayan. Buttermilk. So we have the cream, guys. So paano yung creaming methods ng pagki-cream mo? So kung gagamit ka ng Nestle cream, ang normally that is a normal cream na ginagamit nila for pastry, no? So kung gagamit ka na i-cream mo yung whipping cream, ilagay mo muna siya ng 24 hours sa chiller. Kailangan malamig na malamig siya. And then even yung mixing bowl mo, guys, pwede mong ilagay sa freezer yung mixing bowl mo na stainless. And then kumuha ka ng mas malaking mixing bowl, tapos lagyan mo ng yelo yun. Tapos lagyan mo ng konting tubig. And then i-steam bath mo sa cold water with ice yung mixing bowl na nilagay mo sa freezer. And then
kunin mo yung Nestle cream mo na naka-chilled and then start mo na siyang hand mixer. Mas mabilis siyang magki-cream nun, guys, kasi malamig parehas. Malamig yung temperature na nag-hold sa kanya. Alright? Okay, this one is yogurt. So, iba-iba ang klase ng yogurt, guys. Depende sa bansang pinanggalingan nila. Like for example, for Japan, hindi sila ganoon kaasim. Pero normally dito sa Pilipinas at saka yung mga ibang yogurt coming from different countries is maaasim sila. So, we can use this one for our biscuits, for the pastries, and then minsan for the toppings, yung mga yogurts natin. Pero, pag gumagamit kayo ng yogurt, make sure guys na yung mga products mo, hindi sila nasa labas. Kailangan lagi silang nasa chiller kasi mas mabilis mapanis ang yogurt. And then we have the cream fraiche. Is para siyang whipping paste. Mas maganda yung texture niya kumpara doon sa mga whipping cream na regular. And then of course we have the butter. Katulad ng nabanggit ko kanina, magkaiba ang level ng dairy cream at saka ng butter. Kapag sinabi mong butter, mas mataas ang milk content kaysa sa fats content. Alright? And then, ayan ang butter natin. So this one is for the cubes. So we have the egg. So katulad ng mga egg kanina guys, na-explain ko na siya. So we have different sizes. Ngayon, ito yung naging guys, kapag sinabi niyang kailangan mo ng 30 grams na itlog. So babasagin mo yung itlog and then scramble mo siya and then start to weigh. Pero normally sa mga ibang recipes, pag sinabi niyang 1 egg, so minsan walang naka-identify whether na small, medium, or large. It always comes with a large or a medium. Ayan ang mga itlog. Okay, this one is leavening agent na ginagamit natin. So we have the baking soda, baking powder, and then the yeast. Or pwede rin ng itlog. So iba-iba siya guys. Leavening agent is also considered yung hangin. And then we also have the regular, the original processing of leavening agent, the steaming methods like ginagamit nila for puto. And then we have the chemical leavening agent products. We have the shortening, baking powder, and the yeast. And then we have the yeast, guys. And then we have the gelling agent. So gelling agent is more on the, actually, gelatin. So magkaiba yung gelatin na ginagamit natin for ginilo. Meron gelatin, guys, na ginagamit for the pastry. So magkaiba yun. So yun din yung gelatin na ginagamit namin for fondant. Magkaiba siya, guys. Kulay light golden siya. Alright, this one is also depending on the agent. And then this one is gelling agent natin. So yung gelatin, guys, pag nagluluto kayo ng gelatin, you have to dissolve first. You have to dissolve first yung gelatin powder mo dun sa liquid and then using a wire whisk. And then after that, guys, lutuin nyo siya. Pero don't make it boiled. Kailangan hindi siya magbo-boil. Kailangan simmering lang siya. Pag nakita nyo nang nag-simmer na siya, patayin nyo na yung stove and then let it cool. Kasi kapag nag-boil yan, guys, makikreate siya ng bubbles at saka ng hangin. So makikita mo yung gelatin mo kapag lumamig siya, may mga portion na bubbles siya sa loob. So kailangan simmer lang siya. Once na nag-simmer na siya, patayin mo na yun. Maluluto na yung gelatin mo. Okay, we have the gelling agent. So katulad din ito, we have the agar. So normally this one is ginagamit siya for the pastry. So depende dun sa mga recipes na ginagamit ninyo. Gagawin ninyo. And then we have the coating agent, pectin. So this one is more on adding sa mga sauces at saka sa mga chocolates. And then we have the fruits and nuts. So this one is ginagamit siya for fruit cakes, guys. So assorted na siya. May mga iba-ibang nuts siya. Meron siyang raisins, meron mga kaong. So iba-iba siya, guys. So this one is for pastries din. So mga pastry product and garnishing to, guys. And then we have different types of nuts. We have the local and we have the imported. We have the cashew nuts. We have the regular almonds. We have almonds without skin. And then meron din tayong almonds with skin. And then meron din tayong regular nuts.
Meron din tayong from ground nuts to powdered nuts, no? Iba-iba sila. So we have the cashew nuts, the almonds, pistachio, coconut, and walnuts. So marami pa yan, guys. Hazelnut, pecan, and then we have the peanuts, chestnuts, and Brazil nuts. So available to guys with the whole nuts, and then meron din kayong yung grated o yung dinurog na konti, and then meron din tayong pinong-pino, and then meron tayong ding powder. And then we have the cocoa powder. So this one, guys, is important. Wag lang kailangan kapag ginagamit niyo yung cocoa powder ninyo, make sure na yung container ninyo hindi siya basa o yung scooper ninyo, or else meron siyang magbubuo. And it's important for using a cocoa before you use it, kailangan na sip muna siya. Kasi katulad ng powdered, natutulog siya and then nagbubuo-buo siya. Mas madali siyang ma-mix kapag kakasip lang niya. And then of course, to avoid yung mga foreign object. So, kung gumagawa ako ng cookies and brownies, I choose yung black cocoa compared to the brown cocoa or dark cocoa. So, we have the pastry ingredients, the cocoa. And then we have the cocoa powder. No? So, iba-ibang kulay nito, guys. No? Pero ako, I prepared yung black cocoa compared to dark cocoa. Ayan, guys. So, we have the chocolate. So, meron tayong chocolate syrup, meron tayong pure chocolate, meron tayong white chocolate, red chocolate, and then meron tayong mga browns, bar chocolate. So meron tayong semi-sweet, sweet, at saka unsweetened chocolate. So iba-iba ang mga klase ng mga chocolate. So we have the Hershey. Definitely mas flavorful ang Hershey kumpara doon sa mga items na walang tatak. Again, guys, don't forget to ask questions. Yes, baking ammonia is leavening agent din siya in other form. Depende doon sa sa items na gagawin mo, John Paul. It's still a leavening agent ang ammonia. So depende lang doon sa product na gagawin mo. Kung yung steam nga, yung hangin nga is a leavening agent sila. Even egg is leavening agent siya. So depende doon sa proseso depende doon sa proseso nung ingredient nung items na gagawin mo. But for me, I consider na leavening agent din siya. Sir, yung L-shaped spatula, pwede ba silang tawaging offsets? Yes, offset spatula. Pwede silang tawagin na offset spatula. Yung offset spatula o L-shaped spatula is ginagamit siya kapag flat on top ng cake mo. Tapos yung straight spatula naman, ginagamit siya sa side ng cake mo. Kasi bakit L-shape or offset spatula? Para hindi dumikit yung mga kamay mo o yung daliri mo doon sa designs niya. Pwede po bang lemon? Lemon para saan? Baking ammonia. So yung baking ammonia, yes. And then we have the chocolate, semi-sweet chocolate. Ito yung ginagamit natin. So normally, semi-sweet chocolate ang ginagamit natin. Pero kung gagawa kayo ng mga dark chocolate cake, yung dark chocolate bar ang ginagamit natin. And then we try to melt to. So kapag nagme-melt kayo ng chocolate, guys, mag-init lang kayo ng hot water. And then double boiler. And then i-grate na ninyo yung mga chocolate ninyo, chocolate bar, i-grate na ninyo. Ang normally, ang iba, kinakat nila into cubes. Pero ako, gine-grate ko siya para mas mabilis siyang matunaw. And then, once na mainit na yung tubig ninyo, i-off na ninyo yung stove, and then ipatong na ninyo yung mixing bowl ninyo doon sa pot ninyo. Make sure na yung mixing bowl ninyo is hindi siya sumasayad doon sa hot water. Kasi, ang mangyayari nito, magiging direct heat siya. Hindi siya magiging double boiler. And then, make sure na patay na yung stove, guys. Kasi pag kumukulo pa rin yung ninyo, then nakasindi yung stove ninyo, then kumukulo yung tubig ninyo, ang mangyayari nito is mag-evaporate yung water and then ma-absorb ng chocolate mo. Tapos, ang mangyayari nito is tumitigas yung cake mo, instead mabilis siyang ma-dissolve. Now, kung nagkakaroon kayo ng struggle, especially kung local or fake yung chocolate na mabibili ninyo, it's dry. So, mahirap siyang ma-dissolve. All you need to do is mag-add lang kayo ng konti-konti or mag-drop kayo ng konti-konting oil hanggang makikita mong nagme-melt na yung chocolate mo. So, we have also the chocolate bits. So, yung chocolate bits natin is iba-iba din ang size niya. So, may maliit, may mga malalaki, may white din, may brown, may semi-sweets din siya.
So normally itong mga chocolate chips is ginagamit siya pang toppings or pang design for cookies and brownies. And then we have the salty spices and flavoring. Ayan guys, so nakita nyo naman ngayon ang dami-dami ng mga experimental na mga pastries na ginagamitan ng mga flavorings. And then we have the vanilla extract. Make sure guys kapag bumibili kayo, it's all base. Oil-based ang vanilla ninyo. Kasi kapag water-based lang yung vanilla ninyo, ang nangyayari ito is mag-evaporate lang siya. Naglagay ka, pero kapag nagluto ka, nag-evaporate lang siya. Unlike kapag oil-based, kumakapit siya sa ingredients mo. Alright? And then, ito, we have the flavoring spices. And then we have the oil. And then, meron din tayo dito extract. Vanilla extract. Or extract, mga flavoring guys, ng mga extract natin. And then, we have the bakery emulsions. So, this one, fruit means that the flavor, like for example, we have the banana essence, mga sample natin yan guys. So, that is a bakery emulsions na tinatawag nila. And then, normally mga ano yan guys, mga, anong tawag dito? Mga water-based sila. Alright. Actually, hindi pa yata na-send ng iba. Hold on. Parang hindi pa na-send yung mga ibang lecture, guys. I'll just double check. Bakit wala siya dito? Ano sabi niya? Yes sir, try tapos magaspang po yung final product. Yeah, that's true. That's true guys. Pwede po ba ng lemon? I don't know what are you talking about about sa lemon. So this one is module 6. Ganun lang pala siya kaiksi guys. So yan, this one is we have the hazelnuts, pecan, and then may mga iba-ibang nuts. And then actually you will understand this and you will encounter if you try this one guys during your anong tawag dito. And then remember guys, kapag gumagawa kayo ng mga chocolate cakes is more on matakaw siya sa liquid ingredients. Kumpara dun sa mga vanilla cake or strawberry cake, parang ganun. So chocolate cake is based on my experience, matakaw siya sa liquid ingredients. Ako normally ang ginagawa ko is nag-a-add ako ng kung gusto ko yung chocolate cake ko is moist siya. Nag-a-add ako ng maraming fats. Ang problema lang dito guys, kapag nag-add ka ng maraming fats, ang nangyayari dito is yung mismong paper cup mo is nagmo-moist siya. I mean, nag-o-oil siya. Sobrang nag-o-oil siya. Kasi it's because of the fats. Kasi yung fats is pwede siyang bumagsak. Pwede yung ibang portion ng oil mo is bumagsak siya. And then, pupunta siya doon sa paper cup mo. Tapos, ang pwede rin naman gawin is like for example, kung nag-dry yung mga chocolate mo, hindi ka dapat mag-waste doon. Hindi mo siya pwedeng kailangan na itapon na lang or something. Kung na-reject yung cake mo and then dry siya, hindi siya masarap, kunwari, ang gagawin mo lang guys is mugmugin mo.
Mugmugin mo yon. Tapos, mag-alo ka ng melted chocolate, lagyan mo ng mga nuts. Tapos, ang gagawin mo guys is gagawin mo siyang chocolate pop. Bibilugin mo siya na parang lollipop. So, tapos, pag nabilog mo na siya, ididip mo siya sa chocolate, melted chocolate. And then, let it cool. And then, makikita mo, titigas siya. So, meron ka ng chocolate pop. So, lahat ng lahat ng mga items mo na nasisira, don't throw it, guys. Ang dami mong pwedeng paglagyan dyan. Even for the trimmings, yung mga trimmings ng mixtures ng cakes mo, don't throw it. Ang dami mong pwedeng gawin dyan. Ako, ang ginagawa ko doon is iniipon ko. Nilalagay ko sa plastic. And then, or sa sealed container. And then, I put inside the freezer. Then, like for example, may mga bisita ka. Ang ginagawa ko is gumagawa ko ng cookies. Ng brownies. So, mula doon sa mga reject ko na or trimmings ko ng mga cakes, ipa-flatten ko lang sa baking sheet. Tapos magme-melt lang ako ng chocolate, ipapatong ko sa taas, ilalagyan mo ng mga mallows nuts, then caramel. So meron ka ng basic na pastries. Parang ganun siya. So don't throw those reject items. Similar sa mga bakery, right? John Paul, hindi naman tinatapon yung mga lumang tinapay. I think binibenta yata yun or ginagawa. Like for example, mga pandesal, ginagawang breadcrumbs, something like that. So, yes, ginagawang cake pops. Masarap din yun, guys. And then, ang mahal-mahal niya, pwede nyo ibenta. Like, especially for Valentine's, pwede nyo ibenta yung mga ganun, guys. So, basta maging creative ka lang yan, very experimental lang when it comes doon sa mga waste materials mo. Pwede na yun, guys. And then, like for example, may mga sobrang chocolates kayo na minelt. Don't throw that, guys. Kasi kapag lumamig ulit yun, titigas ulit yun. So, just get it again. And then, pwede nyo gamitin the next time. Ayan. So, again, guys, cocoa. Ako kapag gumagawa ako ng mga chocolate, I prepared na black cocoa. Kasi hindi siya chocolate cake para sa akin kapag brown ang kulay niya. I consider na mocha cake yun. Hindi siya chocolate cake. Right? Ayan, guys. So, sinisip din yan. May expiration din ng cocoa, pero mas matagal. Mas matagal lang expiration niya. When it comes to dangerous side naman, mas mabilis ka kasing malason pag liquid ang expired na items mo. Mas matagal ang result or mas madami ang kailangan mong kainin kapag powdered ang result, ang na-expired na items mo. Ano pa ba? So, ang dami-dami mga chocolate, guys. May mga local, may mga imported tayo ng mga chocolates coming from different countries, and also we have the local one. And then, depende lang, guys, kung minsan sa kakatipid natin, bibili ka ng local, nasasayang lang. So, better to try different items. Kung saan ka komportable at saan mo alam na mas mababa yung costing mo, do it. Kasi compare for the pastries and breads, mas mataas ang costing ng pastries kumpara sa mga tinapay. Pero mas mabilis ang productions ng pastries kumpara sa tinapay. Again, guys, if you have some questions, kindly please raise your questions. Ayan, guys, yung mga extra, kabilang na dyan yung vanilla, banana extra, and then meron din tayo ngayon, guys, is yung almond extract. So, ano yun, guys? Very plain lang. Pag nilagayan mo ng almond extract yung vanilla mixture mo, maglalasa siyang almond. Can you imagine how expensive this almond is? Tapos ngayon meron ng mga flavoring. Meron tayong ube extract, meron tayong espresso extract, so mga flavoring, guys. And then we have the different types of spices naman. Ang dami ng mga spices, guys. No? Especially yung mga ibang countries, mahilig sila sa mga spices. Pero for me, guys, I don't like these spices. Hindi ako masyadong nag-experiment for the spices. If I use the spices, just a little bit amount lang. Kasi hindi naman siya main ingredients. It's just spices. From the word spices lang. Pero kasi may mga countries na mahilig talaga sila for spices. So, nagiging main ingredients. But me, guys, I don't. Oregano, I tried. Pero hindi masyado. Then, lemon, guys. Make sure na wag kapag kinukuha nyo yung lemon zest, it's only the skin. Wag isasama. Kapag lumitaw na yung color white, wag nang isama yun, guys. Kasi yun na yung mapait na nagkukos ng pait sa lemon. So, magkakaiba to, guys. Meron kang
meron dayap. So, iba yung dayap sa lemon, no? Magkaiba yung dayap sa lemon. Now, if you need acid, pwede ka naman gumamit ng calamansi juice. Like for example, para lang mawala yung lansa ng royal icing mo, pwede ka maglagay ng drop of calamansi juice or lemon juice or vinegar, plain vinegar. Pwede mo siyang lagyan ng for acid reactions ng mga items. No, salt and spices. Ayan guys. So yun guys, tapos na yung ating module 5. Module 6. So module 4, module 5, module 6. Maiksi lang naman sila. It's basic. Normally, natatakal na sila during the discussions of module 1 to 3. And then, ngayon guys, meron lang silang formally introductions dito sa ating module 2, module 3, module 4 and 5 and 6. But again, guys, if you have some questions, you are free to message me anytime, especially for Tuesday and Friday for our consultations hours. And then our classes, our exam for midterm is on Friday, 6 to 7:30. So just await me for that time. No? Again, guys, do you have any more questions? If you have any more questions, I'll set you free. So since dire-diretso naman tayo, I'll set you free so you have 20 or 25 minutes break before your next class. So I'll wait you guys for your questions if you have any more questions. So I am free to answer it. So kindly please raise your questions so habang meron pa tayong oras. And then if you have no more questions, I'll set you free. And then maybe 20 minutes after, mga 20 maybe 20 minutes, maybe my time is 4:32, so maybe around 15 minutes or 20 minutes. So again, guys, if you have any questions, let me know. John Paul Silvero, thank you for sharing your information and knowledge. Sir, kayo gagawa midterm? No, si Mama Karen ang gagawa ng midterm. But we make it a point na parehas yung mga modules namin. So parehas ang modules na ginamit namin. It's module 1 to 6. And then if we have some complications about the questions in midterm exams, we can talk about it. Don't worry, guys. I'll be the one to handle it naman. I'll be your proctor naman. But Ma'am Karen will do the exam. Welcome, Diodelin. Again, guys, we have the same modules. Actually, si Ma'am Karen din ang gumawa ng modules na to. And then, mas madami ata yung loads ni Ma'am Karen sa akin. So, siya yung gumawa ng modules and then siya rin yung gagawa ng exam. But I make it a point na babasahin ko muna siya. And then, if we have some complications about the modules, we can talk about it after the midterm. No worries, guys, about that one. Considerations must be always concerned. Thank you so much. Yes, sayang John Paul, no. So sobrang dami. Alam mo, ang sarap magtrabaho sa mga estudyanteng very passionate, especially yung may mga nakakaintindi na sila. Nakakaintindi na sila. Sometimes I learn too, no? I learn to galing sa mga estudyante ko. Ang dami ko rin natututunan sa kanila. Hindi lang puro sa akin, guys, no. Nagiging din ako ng information sa mga estudyante ko. Kahit nabasa nilang nila yan or kwento lang nila yan. I always listen for that. And I always collect those thoughts, no. Kasi sobrang magagamit mo siya. 50 items, sir. Ang alam ko, 50 items, similar with the regular exam. 50 items. Pero, hindi ko lang alam kung ilan ng pin-prepare niya. No? Still waiting for now. Pero, ang alam ko is 50 items siya. Similar with the regular exams, major exam. And it's still a multiple choice winner. Or guys, just read. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, don't memorize. Just try to understand it. And if you are listening with our conversations, it's easily, guys, to answer those questions. No need to answer. But try to focus to memorize lang. Doon sa mga conversion. I think that is module 3 if kundi ako nagkakamali. Yun sa mga conversion, try to memorize some of the conversions or try to understand or analyze those conversions. Baka meron siyang
baka meron siyang mga substitutions na questions. Okay? Okay, guys, do you have any more questions? If you have no more questions, I am going to set you free for your break before your class. And then, if you have some questions, I am free. Just chat nyo lang ako whether na private or doon sa GC. I think better doon sa GC para lahat is nababasa, di ba? Para lahat is nababasa ninyo, and then I can answer also doon sa GC. So you can chat me anytime. Basta pag nabasa ko siya, sasagutin ko siya kaagad. Especially every Friday and every Tuesday is our consultations hours. Every Tuesday morning is our consultations hour. You are free, guys. Regarding the baking, regarding anything, regarding the modules, or kung hindi kayo merong naiintindihan, better nag-chat kayo doon sa GC, and then I can explain also doon sa GC. Okay? Thank you so much, guys. Again, keep safe. Okay, wag mo nang masyadong lumalabas. Is still not good for us na lumabas. And then just stay home and then keep praying na maging normal lang lahat. And then please be safe and together with your family. And then I think everything will be okay soon. I'm hoping everything will be okay soon so that we can go back in our normal life. Again, pakiusap ko lang, guys, be safe. Wag na tayong dumagdag pa sa problema ng mga magulang natin at ng society. Just be safe. Kung natiis natin hindi lumabas for how many months, so gawin na natin siya. Again, guys, God bless. I am praying for you and for your family too. And then magiging okay din and magiging normal din ang lahat. And then makakabalik din kayo sa school. Nakakalungkot nga lang na hindi ko kayo nakasama for school. Katulad na nabanggit ko, for now, this will be my last semester first. So I need to focus first dun sa canteen namin kasi hindi naman din biro yung pinuhunan namin doon. But anyway, if I have time more kapag dating ng panahon, I'll be go back for teaching. Or maybe, kayo na yung susunod na magtuturo for baking sa school. No? So again, guys, ayusin natin yung buhay natin. Mag-aral kayo ng mabuti for your exam, not only for the baking. This one is for you, not for us. This is for your future. So mag-invest kayo ng time for the better future. Again, guys, maraming salamat. God bless. So I will end the YouTube live for 5 seconds. So I will count 5, 4, 3, 2, 1. God bless everyone. See you next Friday. Thank you so much.